do Instituto Moyat, e hoje celebrando o Ano Novo Chinês, a comemoração do Ano Novo Chinês do Coelho de Água. E em seguida teremos também a comemoração do aniversário de falecimento do Patriarca Moyat. Iniciamos agora às 19 horas, com a participação das pessoas no canal Kung Fu Life. Lembro a todos que as perguntas são colocadas no chat, que o Edson Maciel irá colocar aqui para todos no Zoom. Passo a palavra agora ao grão-mestre Léo Imamura. Sifu, boa noite. Passo a palavra ao senhor, depois aos demais. Boa noite a todos. Boa noite àqueles que estão nos assistindo no YouTube, no canal Kung Fu Life, com Rei Fachoi, que quer dizer o Feliz Ano Novo Chinês para todos aqueles que estão assistindo a essa live, onde hoje falaremos sobre não só o significado do Ano Novo Chinês, mas também sobre a profundidade que existe nesse conhecimento, e convidamos, especialmente para falar disso, o grão-mestre John Chen, de Nova York, que estará aqui conosco. Ele que é mestre de Feng Shui, ou seja, Feng Shui em mandarim, e onde que ele irá nos explicar o grande significado que é o ano do coelho de água. E ainda nós abriremos para perguntas, etc. Como ele vai falar sobre isso, eu gostaria de falar sobre a ideia do Ano Novo Chinês dentro da perspectiva Kung Fu. E lembrando também que logo depois da participação do mestre John Tseng como um mestre de Feng Shui, eu gostaria também de ele que foi discípulo do Patriarca Moyat, eu gostaria de entrevistá-lo e apresentar para vocês alguns aspectos importantíssimos com relação ao que se trata essa efeméride, que é o aniversário do Patriarca Moyat, aniversário de falecimento. Lembrando que ele faleceu em 23 de janeiro de 2001. Aqui estamos também com a participação dos mestres Gabriel Mendes e Paul Liu, que farão o revezamento para a tradução. E aqui no Zoom eu tenho a participação do nosso querido Edson Maciel, um dos sócios do canal Kung Fu Life, que estará aqui dando todo o suporte técnico necessário. E vocês tiveram a apresentação do secretário-geral do Instituto Moyat, mestre Rodrigo Giarola. Como nós teremos aí, e temos pessoas de língua inglesa que estão nos assistindo, eu vou pedir para que os nossos tradutores façam um resumo daquilo que eu estou falando, para que depois, então, quando eu começar a explicar, faremos, então, essa tradução simultânea tão necessária para que pessoas que estão nos assistindo dos Estados Unidos e dos países de língua inglesa possam entender melhor esse significado desse encontro que teremos na noite de hoje e que estamos começando agora. Boa noite, então, mestre Gabriel Mendes, mestre Paul Liu, e vamos, então, a essa tradução resumida do que eu falei nesse começo. So, good evening, everyone. Everybody who's watching us from Kung Fu Life, Kung He Fai Choi, which means Happy New Year in Chinese. So today we'll talk about not only the meaning of the Chinese New Year, but as well as the depth of its meaning. So we invited today my Siheng John Cheng from New York, who's a Feng Shui or Feng Shui master, and he'll explain the meaning of the water rabbit, the year of the water rabbit in Chinese. So, and then we'll be open for questions. Since after he explains it to us,
I would like to interview him since he also was a disciple of the Patriarch Moyat. So he'll explain to us the meaning of the passing of the anniversary since the passing of the Patriarch Moyat, since he passed on January 23rd from 2001. So we'll have a translating crew that will translate from Portuguese to English and vice versa. And we also have the participation of Adson Marcial, which will give us technical support, and the General Secretary from the Moya Institute, Master Rodrigo Jarola. Chico? Eu gostaria também de enfatizar que no segundo momento de comemoração do aniversário do falecimento do Patriarca Moyat, teremos a presença do grão-mestre William Moy, filho do Patriarca Moyat, representante da família Moy e presidente da International Moya Wing Chun Federation. I'd also like to emphasize that in the second moment, we will have of today's celebration of honoring the passing of Grandmaster Patriarch Moyat. We have the presence of his son, William Moy, Grandmaster William Moy. He will be representing the Moya clan, and also he is the president of the International Moya Wing Chun Federation. Sifu? Bom, vamos então falar pouquinho sobre a perspectiva, o significado do Ano Novo Chinês dentro da perspectiva Kung Fu. So we'll begin to talk about the meaning of the Chinese New Year inside the Kung Fu perspective. Como nós sabemos, dentro da perspectiva Kung Fu, é muito valorizado a ideia do tempo regulado. As we know, inside the Kung Fu perspective, what is valued a lot is the tempo regulado, perdão, né? Exato. Regulated time. E o que seria isso? Não é a ideia de um tempo regulamentar como nós temos, ou regular como nós temos num relógio. And what would that be? It's different from the idea of a regulatory time or a regular time as we have on a clock on our watch. O tempo regulado, ele é trabalhado em termos de ciclos. Regulated time is worked in cycles. E esses ciclos, eles podem variar em alternância como no Yin e no Yang. No horóscopo chinês, nós temos 12 animais em 5 elementos. Ou seja, cada animal e elemento é repetido a cada 60 anos. So the regulated time varies and alterns between, just as like yin and yang. And inside the Chinese horoscope or Chinese zodiac, we have 12 animals and 5 elements. That means that each animal's and element repeat itself in a time spasm of, in a time period of 60 years. E cada animal representa e manifesta certas características que são enfatizadas e variadas conforme os respectivos elementos.
And every animal will manifest or express the characteristics of itself and will vary according to the different elements. Bom, os animais todos já conhecem, que são o rato, o boi, o tigre, o coelho, o dragão, a serpente, o cavalo, a cabra, o macaco, o galo, o cachorro e o javali, também chamado de porco. So the animals, everybody's is well familiar with it. They are the rat, the ox, the tiger, the rabbit, the dragon, the serpent, the horse, the goat or sheep, the monkey, the rooster, the dog, and the boar or rabbit. E os elementos são 5, que são o metal, a água, a madeira, o fogo e a água. Se for, você falou 4, se for, desculpe. É a terra no final. E terra. And elements, we have 5. We have the metal, we have water, we have wood, fire, and earth. Então, a combinação entre eles é que vai trazer a tendência de cada ano. A tendência não quer dizer que vai ser daquele jeito. A tendência quer dizer que irá favorecer determinadas situações e que nós podemos atuar a partir do conhecimento dessa tendência. So the combination between the animals and the elements will bring the tendency concerning each year. So the tendency of these combinations doesn't mean that a certain situation will act according to this combination, but it means that we can act in favor of certain situations. E uma coisa interessante nesse sentido é que tudo isso contribui para que nós possamos antecipar situações e nos prepararmos adequadamente para cada ano, para cada momento. Por exemplo, coincidentemente, o meu signo é o do coelho de água, exatamente o signo do ano desse ano. Por isso, né, não é comum, tudo é de conhecimento a todos, que farei 60 anos agora, dia 18 de março próximo. Aliás, quero aqui convidar a todos para esse momento. Depois falaremos, inclusive, sobre isso. One interesting thing is that it contributes to anticipate and to be able to prepare for this year or for a moment. So, like, for example, my sign for the Chinese zodiac is the water rabbit, which coincides with this year's sign. Therefore, I'm 60 years old. And my birthday is coming up March 18th. I'd also like to take this moment to invite you all to share this moment. I'll get more into detail later. Quando nós temos, então, essa tendência de cada ano, de cada momento, nós podemos, como eu disse, antecipar situações. Como que seria essa antecipação? É um preparo que eu tenho para que eu possa enfrentar características que vão reger determinado período. E é óbvio
que esse período não é um período rígido, né? Formalmente, nós iniciamos o Ano Novo Chinês no dia 22, né? Mas vocês sabem muito bem que essa tendência ela começa progressivamente de maneira anterior e ela vai seguindo. Daí que os chineses eles têm o costume de soltar fogos de artifícios para lembrar ao animal, por exemplo, do ano passado, que era o tigre, de se retirar para a chegada do animal novo, que é o coelho. So, when we have a tendency for each year, for each moment, we can anticipate a certain situation, but how? We can have a preparation to for certain characteristics or features for each period. And these periods are not rigid, are not solid, they're flexible. For example, the Chinese New Year began at during January 22nd. So the tendency for it began quite earlier as it follows its way through. So the Chinese, they commonly have fireworks, so they can remember, they can remind the previous animal, which was a tiger, to remove itself to give place for the new animal, which is a rabbit. Uma coisa interessante é que tudo isso requer um estudo muito aprofundado, daí a importância de um mestre especialista no assunto, visto que dentro dessa combinação dos animais e dos elementos que vão variar dentro de 12 meses e 12 horas por dia, chegamos à combinação de 8.640 possíveis. Então, não é simplesmente nós lermos alguma coisa na internet com relação ao determinado animal e combinarmos com o nosso. Existe toda uma combinação muito sofisticada que é feito por um grande especialista, que obviamente não é o meu caso. One interesting thing is that all of this depends and requires a deep study or a deep knowledge. Therefore, it's important that you find a special master, because the combination of animals and elements, if you get them multiplied 12 months by 12 hours, the possibility becomes 8,640. So it's not a mere idea of just going on the internet, looking around and seeing what you find, trying to match with what you believe is yours and seeing what it is. It's more of a finding somebody that has a specialized knowledge in this regard, which is not my case. Por isso que convidamos o mestre John Chen para estarmos aqui conosco, porque ele não só irá explicar sobre esse ano do coelho especificamente, coelho de água, como também ele irá falar um pouco sobre como se faz esse estudo. Aliás, nós do Instituto Muyat o convidamos para ministrar um curso não só que envolva o Ano Novo Chinês, mas envolva o Feng Shui de maneira geral. É um curso introdutório para que todos aqueles que tenham interesse em entender com profundidade, com fundamento, o que se trata essa arte da geomancia chinesa. So that's why we invited Grandmaster John Cheng to be here with us, not only to explain about the Chinese year of the water rabbit, but also to explain to us how to study it properly. We from the Moya Institute invited him to lead a course about
feng shui or feng shui, and about all this introductory knowledge concerning the art. Pois assim nós poderemos oferecer um conhecimento para as pessoas que têm interesse. Infelizmente, nós vemos muita literatura de fonte suspeita, nós vemos muitos dos chamados especialistas que são apenas iniciantes, e nós nos preocupamos com que pessoas que têm interesse possam ter acesso à informação fidedigna a respeito do assunto. Então, sorry, wrong way. Like that, we can offer knowledge to people that have interest in such kind of a knowledge. Unfortunately, we find that we can have a lot of bad literature, or we can find kind of specialists that are, if in some words, beginners. So we worry that people have access. And so we want to provide access to people that have that sort of interest in such knowledge. E com isso, então, teremos oportunidade de compartilhar essas informações que são tão importantes para o enriquecimento da nossa vida. So with it, we'll have the opportunity to share these very important formations there that can contribute to our own lives. Porque qual é a essência do Kung Fu? A essência do Kung Fu é você desenvolver estratégias de vida, estratégias para o melhor viver. So what is the essence of Kung Fu? It's to develop a strategy for life, or a strategy, say, how to live your life better. E todos esses elementos que envolvem o conhecimento não só da arte de viver, mas da arte de ver o mundo de uma maneira diferente daquela que nós estamos acostumados, como brasileiros, como ocidentais, nos ajuda a compreender o mundo de maneira mais ampla. All these elements which involve the knowledge on how to live will help, which involve this knowledge will help us to see life in a different way, as Brazilians and as people that see a certain way how to conduct our lives. Uma coisa importante a ser colocado durante todo esse processo é que, numa estratégia de vida, nós temos que identificar qual é a nossa natureza, qual é a nossa tendência. E um grande ponto de partida é justamente entender o seu animal e o seu elemento dentro do horóscopo chinês. And one important thing for this is for this moment. It's in life strategy is to identify our nature, or to identify our tendency. So one great starting point that we can suggest is that you study and that you understand what is your animal, what is your element. Porque assim nós podemos ter uma atenção a determinadas características que são nossas e devemos respeitá-las, para que assim possamos expressarmos melhor essa nossa natureza diante do mundo, ou apresentando as particularidades que nós temos para melhor expressar a nossa natureza e, com isso, contribuir melhor
com o meio que nós vivemos. This way, we can have our attention to certain features, and with it, we can express our own nature to the world, or express our particularities in a way that we can contribute to our own environment in which we live in. E isso exatamente é o que caracteriza o Kung Fu. And this is exactly what characterizes Kung Fu. Ou seja, identificar a nossa natureza única e potencializá-la, refiná-la para que nós possamos integrá-la às outras características e trazendo assim uma excelência coletiva. In other words, we have to identify our own nature, our own characteristics, our own features, potentialize it, refine it, integrate it to other features, so we can bring out in collective excellency. O que seria a excelência coletiva? What would collective excellence be? É a capacidade de nós, a partir da excelência individual de cada um, promover a excelência do outro. It's the ability or capability from our individual excellency to promote the excellency from somebody else. Como isso é possível? Porque a partir da convivência, do aprendizado convivial, nós podemos, com isso, mimetizar, não copiando o outro, mas principalmente nos inspirando na excelência do outro para identificar a nossa própria. So how is that possible? Well, because we can learn through a convivial process. So that way we don't have to merely mimic or copy somebody, but we use that as a form of inspiration. So to identify what our essences are. E esse é o ponto central daquilo que o Patriarca Muyat chamava de vida Kung Fu. And this is a core point or main point of what the Patriarch Muyat called Kung Fu life. Onde é muito interessante essa coincidência de hoje, nós temos não só a comemoração do Ano Novo Chinês, como também a celebração do seu aniversário de falecimento. What is very interesting is that today we not only have the celebration for the Chinese New Year's, but also we celebrate the passing of Patriarch Muyat. Porque foi ele a pessoa que tanto valorizou a ideia de vida Kung Fu. Essa ideia de um aprendizado convivial que vem através da integração das pessoas, independentemente da instrução de educação formal, de classe social, de raça, e, enfim, de qualquer característica externa que não seja a natureza humana. Because he was a person who valued a Kung Fu life. In other words, a convivial way of life, or to integrate people
without concerning about its difference concerning race, social status, and any other attributes that goes beyond our humanity, our human condition. Porque Kung Fu, a base do Kung Fu é exatamente as características da natureza humana. E com isso, então, independente da cultura na qual você cresceu, independentemente do estudo no qual você foi submetido, tudo isso leva a pessoa a aprender que Kung Fu não depende de você aprender dentro de uma escola. No Kung Fu, você é um discípulo da vida. Because Kung Fu, the basis of it is the characteristics or the characteristics of human beings, independent of their culture, independent of their educational background. This is all things that makes people come to understand that Kung Fu is not something that you're going to learn in a regular basic or a regular school. Kung Fu is something that's going to make you become a disciple of life. Curiosamente, esse termo, discípulo da vida, não foi cunhado por um chinês. Ele foi cunhado por um dos maiores gênios que a Europa produziu, Leonardo da Vinci. Curiously, this term, disciple of life, wasn't coined by a Chinese person, but one of the biggest geniuses that Europe ever had, which was Leonardo da Vinci. Que pôde aprender, através da vida, tudo aquilo que ele expressou no campo das artes, no campo da estratégia, no campo da reflexão. And that he could learn through life. All that he could express through all the things of life or art or strategy or anything that he would express. Por isso que quando nós estamos falando de Kung Fu, nós estamos falando de algo que é acessível a todos. Não é algo que depende de uma determinada condição social ou econômica ou intelectual. Qualquer pessoa pode manifestar o seu Kung Fu, independente das suas condições que foram mencionadas anteriormente. So that's why when we talk about Kung Fu, we're talking about something that is accessible to all. It doesn't depend on social condition or economical condition or an intellectual condition. Anyone can express its own Kung Fu without concerning with the previous conditions which were mentioned. Eu, pessoalmente, sou um grande incentivador para que sociedades como a nossa possam adotar cada vez mais aquilo que nós chamamos de educação Kung Fu. Me, personally, I incentivize that societies similar to ours adopt Kung Fu education. Professor François Julian, ele refere-se a Kung Fu como investimento paciente. Ou seja, a educação Kung Fu é uma educação
por investimento. Mas, mais do que isso, uma educação por investimento paciente. So Professor François Julien refers to Kung Fu as a patient investment. So Kung Fu education, it's not only an education by investment, but also an education by patient investment. Quando nós estamos falando de investimento paciente ou educação por investimento, nós estamos dizendo que esse investimento, que é um investimento que não se limita, ao contrário do que muita gente pensa, a um investimento financeiro. Since we are talking about intelligent investment or this patient investment, let's talk about investment not in a simplistic financial monetary means. Estou falando de um investimento também de tempo. Estou falando de investimento emocional. Estou falando de investimento de você abrir mão, muitas vezes, daquelas crenças que sua cultura criou, para que você possa visualizar e vivenciar processos inéditos que poderão te beneficiar de maneira profunda para que você possa desenvolver novas estratégias de vida. So I'm talking about not only about investing time or time investment. I'm talking about time investment, talking about emotion investment. I'm talking about giving up our cultural beliefs to be able to visualize and live a whole new process, which will benefit our development. E isso é uma questão que envolve vários processos que vão além do aprendizado formal. Eu queria aqui passar a palavra para a professora Vanise Almeida, que tem feito essa experiência através daquilo que ela chamou de meditação colorida, não para que nós possamos falar tanto sobre a questão do trabalho em si ou do instrumento em si, mas falando do processo em si, como é importante uma reflexão, uma meditação, um processo meditativo, porque eu quero aqui explicar muito bem que muitas vezes as pessoas pensam que meditação é apenas sentar e ficar pensando, né? Não, nós estamos falando de um processo meditativo, onde a criatividade, a arte de viver, ela começa a se aflorar. Boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade de falar sobre isso. Sim, a importância da meditação, a gente associa isso muitas vezes com aquela meditação de cunho religioso ou espiritual. Na verdade, a meditação, mindfulness, é estar presente, e seja numa atividade, seja num tipo de ou contemplação, ou pensamento, e isso tem muito a ver com nos abastecer, né? Estar conosco numa pausa reflexiva, que não tem a ver com não pensar em nada, né? Isso que é interessante, não é não pensar em nada, mas é focar no presente, ou escolher um tema e você focar naquilo que é necessário, ou aquilo que você precisa prestar atenção, ou se dá essa oportunidade, né? De ter um tempo para você, e é o tempo presente. Eu acho que esse é o mais importante. A gente está muito acostumado a ficar ou no passado ou no futuro, né? Caminhando de um lado para o outro, depois a gente fica exausto e não sabe por quê. E o lugar de parar, de relaxar,
é um estar presente, é no presente. Okay. And this is a matter of resolving more than just traditional learning. So what I want to do is I want to invite Professor Vanice Almeida, not to talk to us about her work specifically or her instrument, but more particularly about her process that involves her work. So it's kind of like a meditative process, but not where people think of the word meditative as just sitting there and thinking. But no, it's more of an activity where the act of living as being in the present. Okay, so Professor Vanice Almeida came in and said that the importance is it to be aware that we're not talking about a religious idea or anything like that. We're talking about the word mindfulness. In other words, being present, be it in an activity or be it in a thought. So a lot of it has to be doing in terms of timing in a process. So it's not necessarily to think about stopping there and sitting there thinking about nothing, but we have to think and focus on something. So we tend to be lost in the past and we tend to be lost in the future. But now is the time that we can relax, and now is the time that we can enjoy. Eu gostaria agora também de mencionar as pessoas que estão aqui conosco e estão passando suas mensagens. So I'd like to mention everybody who are also here with us and are sharing their messages. Shihan Ricardo Leite, do Aikido, Bushinkan. Fabiano Gondas, Technical Trainer. Rodrigo Silva, Tiago Lima, Wagner Almeida Lima, Márcio Tomo, Melissa Imamura, Mestra Cristina de Azevedo, Felipe Palma, Mestre Paulo Camis Filho, Tutora Mirta Atas, Marco Áquila, Mestre Felipe Soares. Essas pessoas, então, são pessoas que estão aqui conosco e mandaram, todas elas, mensagens de Feliz Ano Novo. So I like to make notice of everybody here. We have Ricardo Leite, Bushinkan Aikido. We have Rodrigo Silva. We have Tiago Lima, Wagner Lima, Márcio Tomo, Melissa Imamura, Felipe Palma, Master Paulo Camis Filho, Tutor Mirta Atas, Marco Aquila, Master Felipe Soares, Master Cristina Azevedo, and Master Thiago Quintela. Sorry, apareceu. Muitos outros apareceram aqui e vão aparecendo cada vez mais, e a gente, obviamente, não vai cobrar, não vai conseguir aqui falar de todas as pessoas presentes. O que eu gostaria de finalizar a minha fala, antes de passar a palavra para o mestre John Chen, é a respeito dessa importância que cada vez mais até a educação formal está dando para a educação como o Kung Fu. What I'd like to talk about before I pass the word to Master John Chen is the importance that even the formal education it's given to an education such as Kung Fu education. And I also like to know that many who are sending Happy New Year messages will show up, so we won't be able to take note of everybody.
Quando nós falamos, então, de uma educação por investimento, é uma educação onde a pessoa elege o mentor que ela deseja seguir. So when we talk about learning through investment, we're talking about a situation where a person has to pick his or her own mentor. Ele escolhe a disciplina e o assunto que deseja aprender. He himself will choose which will be the discipline or the subject which he wants to learn. Ele escolhe também o período que ele irá se dedicar a isso. Even choosing when the appropriate time will be for the such study. E dentro desse processo, ele irá aprender e descobrir qual é a melhor maneira de aprender para ele, e não dentro de uma metodologia a ser imposta por um terceiro. So inside this process, he will learn what is the best way for him to learn. He'll learn and discover which will be the best way for him to learn, and not to be imposed by a certain method, which was prepared by somebody else. Por quê? Porque o grande desafio, muitas vezes, que nós encontramos no estudo formal é a dificuldade da escola encontrar a melhor maneira do aluno aprender, porque é o aluno que tem que se adaptar à escola. Why? Because the challenge many times in traditional education is that the school has to find a way to adjust to the student. But it's in reality is the student that has to adjust to the school. E quando nós temos a eleição do mentor pelo próprio aluno ou discípulo, isso faz toda a diferença, porque ele irá escolher aquela pessoa que ele tem afinidade, ele irá escolher a disciplina na qual ele tem interesse. E com isso, o aprendizado se torna um processo natural. So when we have the choosing, the election of the mentor by the disciple, it makes all the difference, since he will choose the person from which he wants to learn to. He will choose the discipline in which he is interested in, and this way he'll learn. The process will turn into a natural process. Isso tudo faz uma diferença incrível para que nós possamos deixar de rotular pessoas, alunos, como pessoas que têm déficit de atenção, pessoas que têm dificuldade de aprendizado, pessoas que têm uma série de situações que muitas vezes são consideradas problemáticas, mas que, de fato, foi a escola que não alcançou uma compreensão de como esse aluno pode aprender. So all this makes a difference when it comes to not labeling people as attention deficit disorder or people that have a difficulty learning or anybody that has any series of situations or problematic issues. Because at the end of the day,
it was not it's the school's problem that they were not able to reach the students' best way of learning. Por isso que um ponto central para que nós possamos alcançar esse potencial natural de cada um de nós é o instrumento básico que a natureza nos deu para o aprendizado, que é o corpo. That's why the main point to achieve this natural potential, for us to achieve the learning, is to use or to harness the main instrument that nature gave us, which is our body. Qual a importância do corpo? Porque ele é o instrumento mais democrático que existe. Por quê? Porque eu não preciso saber escrever para aprender. Eu não preciso saber uma língua para aprender. O gestual, ele se torna a principal linguagem e ela é muito mais universalizada do que essas anteriores que eu mencionei, onde você, ainda que tenha, claro, cada cultura os seus códigos corporais, mas eles são menos secretivos do que a língua, por exemplo, ou também, muito mais ainda, a escrita. So what's the body's importance? It's because it's the most democratic approach. It doesn't require for any writing abilities or to be alphabetized. The gestures are the main form of communication. So they are more universal in their use or an approach than the previously mentioned. And although all cultures have their own bodily codes, they are all less secretive and all less than the written one. Por isso que quando nós falamos de Kung Fu, nós envolvemos principalmente questões que são práticas corporais, quer seja na dança, quer seja lá na culinária, quer seja na maneira como eu lido com as pessoas, quer seja nas artes marciais, quer seja nas artes plásticas, quer seja em qualquer manifestação que ela envolva o corpo de uma maneira direta ou até mesmo indireta, como, por exemplo, na caligrafia, que envolve uma maneira escrita, mas não é somente o conteúdo que é importante, mas a maneira de como se manifesta a escrita nesse momento. So when we talk about Kung Fu, we're talking about how to develop a body practice, a practice which involves our body, such as dancing, such as cooking, such as the manner by which we deal with people, such as martial arts, or any way of manifesting directly or indirectly our body, such as calligraphy, by which not only the writing is important, but how the body manifests it. Por isso que tudo pode ser Kung Fu. Porque Kung Fu não tem a ver necessariamente com o conteúdo, tem a ver com a maneira, o modo como você manifesta esse conteúdo. That's why all or everything
can be Kung Fu. It is not with content alone, but more importantly of how you express it or the way you express it. E aqui eu quero fazer um momento onde nós podemos particularizar o Kung Fu, onde ele envolve aquilo que as pessoas chamam de artes marciais. So now I'd like to prepare a moment in which we will point out Kung Fu by what we call martial arts, by what people call martial arts. Por que eu estou mencionando assim? Porque quando você vê o caractere que se refere a marcial, que é o caractere Mo, né? Em cantonês Mo, em mandarim Wu, ele é um caractere que é composto por dois outros caracteres. O caractere deter e o caractere arma. Well, why do I say this? Why? Because the character Mo in Cantonese or Wu in Mandarin has in itself two characters. One that means to hold or deter, and the other one that means weapon. Quando nós trazemos o Kung Fu para essa prática marcial, nós temos uma relativização do que quer dizer isso que nós chamamos de artes marciais. When we bring Kung Fu to this martial practice, we have a relativization of what we call martial arts. Porque lembra-se, o caractere marcial, ou seja, o caractere Mo ou Wu, ele envolve deter e arma. Ou seja, eu posso começar considerando que eu estou detendo pela arma, para depois entrar numa situação onde eu evoluo para a ideia de deter a arma. Ou seja, uma arma me ataca e eu me defendo. Tá? Ou, como eu falei anteriormente, eu detenho a arma. Ou seja, eu detenho pela arma. Eu uso uma arma para deter o outro. So remember, the character martial involves the words Mo and Wu, which we have deter and weapon. In other words, I can consider that I am deterring with a weapon. So then I can go and evolve to deter with the weapon. So I can use the weapon and deter, or like I said previously, I can deter with the weapon. So I can use the weapon to defend against somebody. Mas quando nós estamos falando do envolvimento ou da manifestação do Kung Fu junto à arte marcial, nós temos um fenômeno ainda mais surpreendente. But when we talk about the manifestation of Kung Fu in martial arts, there is an even more surprising phenomenon. Porque nós podemos considerar que esse caractere quer manifestar a detenção da própria arma. Ou seja,
eu tenho a arma, tenho condições de usá-la, mas eu me detenho para não usá-la. Because we can consider that this character manifests the weapon's intention. Therefore, I have the weapon, I am in conditions to use the weapon, but I deter myself from using it. E aqui vem em mente um poema japonês que fala o seguinte: porque eu não conhecia como viver no mundo, a luta foi o único caminho para sobreviver. Ou seja, o processo da arte marcial, quando eu falo de deter a própria arma, é um processo pacifista. What comes to mind is a Japanese poem which says that why did I not know? Because I did not know how to live in the world. Fighting was the only way to survive. So the process, when we talk about the process of inside martial arts of detention, we're talking about a pacifying process. E isso faz com que o significado do caractere mo ou wu, que normalmente diz respeito a marcial, ou normalmente é traduzido como marcial, foi transformado pelo Kung Fu em arte da paz. And this makes the meaning of the character Mo, Wu, that is normally associated with martial arts, which is normally translated that way, can be translated by Kung Fu as the art of peace. Isso faz com que nós possamos considerar como que o Kung Fu, trazendo esse conhecimento da vida, porque a proposta do Kung Fu, mesmo quando ela é expressada nas artes marciais, não é se limitar a ela, mas se expandir para se tornar uma verdadeira arte de viver. Daí porque eu mencionei aquele poema japonês. This makes us consider on how Kung Fu brings us a knowledge of life, because this martial arts approach by Kung Fu will not limit itself on martial arts, but it will transform a real way of living. That's why I brought up the previous Japanese poem. E para finalizar, então, minha parte, eu quero simplesmente mencionar aqui algumas pessoas que têm mandado mensagens muito carinhosas para nós, como o Dircésio Teixeira, o mestre Tiago Quintela, já mencionado pelo mestre Paulinho, o Ninja 2011, 100, o mestre Shad Nasser, aqui de Brasília, e a Camila Poser, que escreveu de maneira muito carinhosa: parabéns pela live sensacional, estou adorando. E também Ismael Denner, além da nossa querida Regina Neri Barbosa, que fala lá de Vila Velha, lá do Espírito Santo, e a Rosana Fonseca, que manifesta os seus sinceros sentimentos ao patriarca Muyad. Também Carlos Rodrigues,
lá de São Roque, e Daniel Batista, que também se manifestou aqui dentro da nossa live. To finish, I simply would like to mention some of the people that gave us very endearing and heartwarming messages, like Jorcisio Teixeira, Master Thiago Quintela, that was previously mentioned by the translator, Ninja 2100, Master Shaji Nasser from Brasilia. Camila wrote also a very nice message congratulating us for the live, saying that she's loving it. Regina Neri from Vila Velha, Espírito Santo, as well as Rosane Fonseca, that expressed her condolences and sentiments in regards to the Patriarch. Carlos Rodrigues from São Roque, as well as Gabriel, also sent messages. Porque quando nós temos cada situação que envolva o Kung Fu, nós temos essa alegria de termos pessoas interessadas que vão além do combate. Quando nós falamos de combate, nós estamos separando pessoas. Mas o Kung Fu, dentro da perspectiva da arte marcial, é quando nós temos o combate para lutarmos, para unirmos pessoas, que é justamente a essência do Kung Fu. Each situation which involves Kung Fu, we have the joy to have interested people in what goes beyond combat, because when we only talk about combat, it separates people. But Kung Fu approaches combat to fight in order to unite people, and that is the essence of Kung Fu. E por isso que o Instituto Muyat tem como missão permitir com que as pessoas tenham um entendimento, ou melhor, convidar as pessoas a terem um entendimento mais amplo do que é Kung Fu, para que com isso nós possamos expandir a noção da arte de viver. That's why the Moya Institute has as its mission to allow people to have a better understanding, or better off, we invite people to have a broader understanding of the sense of what Kung Fu is, so that we can then expand the notion of the art of living. Porque a arte de viver, ela é um processo onde a integração das pessoas fazem com que todos cresçam. E essa foi a grande mensagem deixada pelo Patriarca Muyat. Because the art of living is a process in which people are integrated and makes everyone is integrated and everyone grows. And that is a great message left by the past Patriarch Muyat. Por isso, quando nós estamos aqui manifestando todas essas ideias, quando nós estamos aqui transmitindo essa ideia para centenas, milhares de pessoas, como essa live, permite com que honremos o legado que o Patriarca Muyat nos deixou. That's why when we are here manifesting all of these ideas and transmitting this live to hundreds or even thousands of people through this live, we are
at the end of the day, we are honoring Patriarch Moyat's legacy. E graças a vários dos seus discípulos, como, por exemplo, o grão-mestre John Chen, Moi Hop, né, que está aqui presente conosco, é que esse legado tem sido honrado. And thanks to many of his disciples, such as Master John Cheng Moi Hop, which is here with us, that his legacy is being honored. Permita apresentar o grão-mestre John Chen. Allow me to introduce Grandmaster John Chang. Ele foi um dos primeiros discípulos do Patriarca Muyat em Nova York. He was one of the first disciples of the Patriarch Moyat in New York. E ele foi um dos mais dedicados discípulos dentro da nossa família Kung Fu. And he was one of the most dedicated disciples of our Kung Fu family. E a despeito da sua excelência na arte marcial, And even though his excellency in martial arts, ele também desenvolveu outras excelências, como na arte da fotografia, He also developed excellence in other fields, like, for example, photography, e também na arte do Feng Shui. and also in the art of feng shui or feng shui, Na qual ele se transformou numa grande referência mundial. at which he became a great global reference. Recentemente, honrando o seu nome, porque Moi Hop, Hop quer dizer herói. recently honoring his name, since Hop from Moi Hop means hero. Ele tem contribuído com a comunidade da cidade de Nova York através de seu trabalho junto aos Guard Angels, os Anjos da Guarda, que é um grupo voluntário de pessoas que buscam ajudar os seus concidadãos dentro da segurança social que uma cidade exige. He has contributed with New York with his work on his contribution with the Guardian Angels. This is a group that's made of volunteer people that has the mission to help their co-citizens of New York to have social safety in their city. Então, com vocês, eu gostaria de apresentar e passar a palavra para o grão-mestre John Chen. Hello. So with you, I'd like to pass the word to the Grandmaster John Cheng. Hello, everyone. Can you hear me good? Can you hear me? Good. Okay. All right. So, Kong Hei Fat Choi, everyone. Happy Lunar Chinese New Year, Year of the Rabbit. I hope everybody will have a healthy and prosperity of the new year. Olá, ele confirmou se todo mundo estava ouvindo, confirmamos. Então, seguimos para Gong Hei Fat Choi. Um feliz ano novo lunar, né? O ano do coelho, né? Eu espero que todos tenham saúde, o ano de prosperidade. Sipak? As the new year comes and our feng shui flying stars are moving at different location. Então, assim que o ano novo chega, as estrelas do Feng Shui estão se movimentando para diferentes localizações. As for last year, 2022, there was a lot of problems in
a lot of different houses, especially the houses facing northeast or southwest. Ano passado, o ano de 2022, foi o ano onde tivemos problemas em casas que estavam de frente para o Nordeste ou ficavam de frente para o Sudeste. And last year, the severe sickness stars was penetrate in the center of everybody's home. E no ano passado, a estrela relacionada à enfermidade severa estava localizada no centro das nossas casas. And that's why a lot of people, their home or their health have some problems. E foi por isso que algumas pessoas, suas casas, né, seus lares, tiveram problemas. That's why this year I will also inform all of you how to neutralize the sickness stars. E por isso, neste ano, eu também lhes informarei como neutralizar as estrelas da enfermidade. In 2023, the severe sickness star is penetrate at the northwest side. Neste ano de 2023, a estrela das enfermidades, dessas doenças graves, ela está penetrando as casas no quadrante noroeste, perdão. And northwest also consists of male owner or the elder male, which is grandfather or father. E essa estrela do noroeste também está relacionado ao dono masculino da casa, que pode ser o pai ou o avô. Now, basically, these severe sickness stars, whenever they go or penetrate in the direction, that's the spot that we need to be calmed down by means of such as no TV or not sitting there for a long period of time or even sleep there. And especially if these stars penetrate at your front entrance or your kitchens, you have to pay more attention to it. Basicamente, quando essa estrela ela atravessa esse tipo de quadrante, este é um lugar que tem que ser acalmado, né? Ou seja, é um lugar onde é um ambiente onde não se deve ter TV, onde não se senta por muito tempo, né? Dormir também não, né? E muita atenção se esse quadrante for onde passa, por exemplo, a sua entrada da casa ou a sua cozinha. So this is a severe sickness star, and there's another sickness star which is not as severe, but still we are considered as every year we have to taking care of it, which is neutralize it, which is at the east side. Então, essa trata-se de uma estrela de enfermidade severa. E há uma outra estrela que também que, embora não seja severa, nós também temos que nos atentar a ela e nos preocuparmos com ela. Está localizado no leste. So this year, 2023, well, every year basically have two sickness stars. One is severe, one is what they call small sickness. Doesn't matter really if it's small or severe, we still have to neutralize it so that we won't get sick as easy. Então, 2023, mas todo ano de fato, tem duas estrelas de doenças. Uma doença severa e a outra doenças pequenas, não severas, né? Ambas têm que ser neutralizadas para prevenir que a gente fique menos doente durante o ano. Okay, besides this,
every year we have to look into the general, which is for the 12th zodiac. Like year of the rabbit this year is penetrate at the east side. Então, além disso, todo ano nós temos que olhar de forma geral para os 12 animais do zodíaco chinês. Por exemplo, este ano trata-se do ano do coelho, então nós temos que nos atentar ao lado, à direção do leste. Because this general has totally 60 of it, and we only have 12 zodiac. So each 12 years will go around, but then the general name is different. But we use the zodiac as a direction. So rabbit is representing the east side. Porque temos 60, né? São 12 zodíacos, e a cada 12 anos eles se ciclam. Então, de forma geral, é interessante o zodíaco dar uma direcionalidade. So the people who were born in the rabbit year, and normally we will advise them not to sit at the east side. Então, quanto às pessoas nascidas no ano do coelho, normalmente nós aconselhamos a não sentarem no lado leste. Because if the person was born in the rabbit year, if this year is the rabbit year, if they sit or do work at the east side of their house, or the east side of their office, and I guarantee you, within half year, there'll be something happening to him or her. Usually, could be very sick or out of the job. Porque se a pessoa, no ano do coelho, a gente recomenda não sentar desse lado. Porque se a pessoa sentar ou trabalhar no lado leste, seja da casa ou seja do seu próprio escritório, eu garanto que em meio ano acontecerá algo de grave, seja isso uma enfermidade, uma doença muito grave, ou perda de emprego. So this year, the east side is not a good spot to sit or hang around. Plus, there's a small sickness star penetrating at the east. I just mentioned that before. Então, neste ano, o lado leste não é um lugar bom para se sentar ou para até ficar por lá, né? Pois trata-se do local direcionado à enfermidade. And that's why I don't suggest people who were born in the rabbit year to sit at the east side to work, to sleep, or just stay there, watch TV for 3 hours a day, whatever. And this is something we're going to go over again to avoid. Por isso, eu não sugiro que pessoas que nasceram no ano do coelho se sentem do lado leste, seja para sentar para o tempo, ou para trabalhar para outro tempo, dormir, assistir TV por algumas horas todo dia, né? Qualquer essas coisas, né? Veremos mais sobre isso no decorrer ainda. And because of the east side, when every year there is a zodiac coming in the east side, the opposite side, which is the west, is another spot that the person who were born in the rabbit year should not be sitting as well. So that means east and west.
you cannot be sitting right there. Dessa forma, né, o lado leste, em cada ano do zodíaco, há de se considerar também o lado oposto, que seria oeste. Então, a pessoa nascida no ano do coelho deve evitar tanto o lado leste quanto o lado oposto, quanto o oeste. Deve-se evitar de sentar ou fazer qualquer coisa nesses lados. So that means west side is another spot not good for the people who were born in rabbit year. Por isso, o lado oeste, ele não é um lado bom para as pessoas que nasceram no ano do coelho. Now, besides rabbit year, there's a conflict year every 6 zodiac, which means the next one, which is the rooster. The rooster is conflicting with rabbit. Então, além do coelho, se contarmos a cada 5 animais zodíacos, a partir do coelho terá o galo. Dessa forma, o galo, neste ano, estará conflitando com o coelho. So, right now we mentioned rabbit and rooster, which they are conflict. Now, and I also told you guys for the direction, which is the east and the west. Então, agora falamos do coelho e também do galo, que tem a questão do conflito, como também demos as direções, o lado leste e o lado oeste. Now, I'm going to tell you how to neutralize the severe sickness first. They basically, for the small sickness, is the same way to neutralize it. E agora eu lhes direi como neutralizar a doença severa, em primeiro lugar. Basicamente, para as doenças mais brandas, baseiam-se nas mesmas formas de neutralização. I'm going to cut this one. For neutralize the severe sickness, there are many ways to neutralize it. We can use ring or the bell, or with coins, Chinese old coins, and we also could have used anything in gold color. Para neutralizar a estrela das doenças severas, né, a gente tem diversas maneiras de fazer isso, né? A gente pode usar chuva, podemos usar um sino, podemos usar moedas chinesas antigas, né? E também coisas que estão banhadas a ouro. Or you can use anything that has a very high pitched sound of bell, charm, or the singing bowl. Ou podem usar qualquer coisa que tenha um som agudo, como um sino, por exemplo. Um sino, sinos pequenos, etc. Now, when you ring the bell or gong the bell or hit the bell, you ring it 6 times, like dong, 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 6 times at that location, which is northwest. E quando você tocar, ou bater, ou golpear o sino, vai fazer isso 6 vezes. Tom, 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 desta forma, 6 vezes. Né? E nesse sino, ou nessa tigela, ou nesse sino, né, que está localizada no noroeste.
Ringing the bell is one of the best way, but it's a little trouble. You have to do it every day. Soar o sino é uma das melhores formas, só que nos dá o trabalho de ter que fazê-lo todos os dias. If you cannot do it every day, I would suggest you can also put a wind charm. So you just make some sound with the wind charm every day, but ringing the bell with 6 times will be the most effective way to neutralize the severe sickness. Se por acaso você não conseguir bater o sino, soar o sino todos os dias, então eu sugiro que se use um amuleto de vento, né? Embora, claro, soar o sino é muito superior ao amuleto. If this has happened to be your main entrance door, Se esse lado estiver na sua entrada principal, you should avoid any kind of red color, pink color type of the entrance mat. E evite qualquer tipo de tapete de entrada ou coisas assim que sejam na cor vermelha ou rosa. Because those colors representing fire, and fire gives life of this sickness. So you don't want to enlarge it, you want to minimize it. pois essas cores representam fogo, e o fogo dá vida a essas doenças, a essas enfermidades. Então, você não quer aumentá-las, você quer reduzi-las, amenizá-las. The best way to do this, if it happens to be an entrance, the best way is to put a piece of brass plate, preferable 16 by 16 inches square brass plate, and then cover with a gray color or blue color entrance mat. A melhor maneira, se o quadrante passar pela sua entrada, é usar um pedaço de bronze, né? 16 polegadas por 16 polegadas, e você põe isso no chão e por cima disso você forra com um tapete da cor cinza ou azul. If you want to further neutralize it, you can put 6 Chinese old coins on top of the brass plate and just glue it down and cover it with the entrance mat, which is preferable gray, blue, or black. E se quiser neutralizar ainda além disso, pode-se posicionar moedas antigas chinesas em cima dessa placa de bronze ou latão, brass, e cobri-la com um tapete das cores preferenciais cinza, azul ou preta. So if your kitchen happens to be at the northwest side, you do the similar way. You put that brass plate in front of your stove. So every time when you cook, you'll be stepping onto it. So the best thing is brass plate and 6 coins on top with a mat covering the plate. The mat color has to be in blue, black, or gray color. Se for a cozinha que passa nesse quadrante noroeste, então neutraliza-se de forma similar, né? Uma chapa de latão na frente do fogão, e aí você pode colocar as 6 moedas antigas chinesas por cima e cobri-las com um tapete que seja da cor azul, cinza ou preta. If your stove happens to be at northwest, besides the brass plate, I would suggest you put 8 pieces of a white river stones
in a bowl next to the stove, so that this way will minimize a lot of the fire, which is fire will increase the sickness, and actually the brass plate will neutralize the sickness further. E se por acaso o fogão estiver localizado no noroeste, no quadrante noroeste, além da placa de latão, pode-se posicionar 8 pedras de rio numa bacia próximo, né, de forma a minimizar o fogo, uma vez que o fogo aumenta a enfermidade. E dessa forma, a placa de latão irá neutralizar essa enfermidade. If your bedroom is located at the northwest, and you happen to be a father of the family or the grandfather of the family, I strongly suggest you move to another room to sleep this year. But in case you cannot move, the same way that you do for the entrance and the kitchens, but on top of that, I will ask you to put something else. E o seu quarto for localizado no noroeste, e você é um pai ou é um avô, eu vou sugerir que você mude de quarto para este ano. Agora, se você não tiver como mudar de quarto, então neutralize de forma igual à cozinha e à entrada, porém tem coisas a mais que eu vou te passar. So you put the brass plate underneath the bed, but if you're not on the floor, but if your bed cannot, there's no open on the floor, you can put it underneath the mattress. Besides this one, you must gong the bell. That's additional. And also, I want you to put a brass score. The brass score is like what you call is I gotta show you, but I don't have a picture right now. The brass score has to be 6 inches tall and with 6 corners inside as well, or maybe just put additional 6 Chinese corns and string up together and put it right by your side of the bed. Would that be okay? Can you translate that? The brass score is the one that looks like a vegetable, but is made with brass. The brass goal looks like what? It's made out of brass, but it's a bowl. It's actually, I can show you later. I bring one up and I can show you later. That means if your bedroom is located at the northwest, and also your bed is at the northwest, and you happen to be a father or grandfather, you must, if it's possible, try to don't sleep in this room at all this year. If you are not able to move to another room, you must do the brass plate underneath the bed. You must count the bell every day. On top of that, there will be a brass score, which I'm going to show you later. I'm going to bring it up for you. You can translate. Perfeito. Então, caso você seja o pai ou avô na casa, e seu quarto ou sua cama esteja localizada no quadrante noroeste, é aconselhável que você se mude para outro quarto, e caso não consiga fazê-lo, posiciona-se a placa de latão embaixo da cama ou do colchão, e além disso, é importante posicionar um outro objeto de latão que será apresentado logo em breve, no qual vai um objeto que tem uma proporção de 6 polegadas
e no qual vai 6 moedas, né? E em breve esse objeto vai ser mostrado. This is the brass ball. Okay, and it's 6-inch tall. And it's made with the brass. And this you can put, this inside here you can put coins, Chinese old coins, and cover it. And this one right here has Pakwa. Deepak, I think people cannot see you demonstrating. I think you have to take the, so sorry to interrupt, take the screen sharing so people can see what you're talking about. So sorry. Sure. Okay, how do I take it off? Let's see here. Okay. So it's good. Oh, still cannot see it, right? Can you see it? This is the goal. And it's made with brass. And the top you can open. And you can put Chinese coins here. 6 of them, put it in here. And then cover with, this one has Pakwa on it, this one. And put it by your bedside. Because what happened is Northwest is representing the female, the male owner, the father and the grandfather, which is the problem. So you have to really neutralize it. Otherwise, severe sickness with the COVID now, everything, you know, everything can happen. All right. So this is something that I have to emphasize each year. Então esse aqui é o objeto de latão, o gore, né? Ele tem mais ou menos 6 polegadas de altura, né? Você pode abrir a tampa, né? Podemos colocar 6 moedas antigas chinesas dentro, né? Existe aqui, como demonstrou o Sipak, o grão-mestre, um símbolo do Paquá na moeda, né? E esse objeto de latão você coloca ao lado de sua cama. Porque no quadrante nordeste é perigoso porque o dono da casa masculino, o pai ou o avô, é onde pode ter problema. E é por isso que a gente busca tão fortemente neutralizar esse quadrante, para evitar doenças severas, né? Lembrando que esse ano de Covid também já tivemos tudo isso, então sempre é bom avisar e eu tenho muita ênfase nessa questão. For the east side, you basically neutralize the same way as the Northwest. Although it's a small sickness, you do the same way, it will get neutralized to the minimal, easy for that. Quanto ao lado leste, né, neutraliza-se da mesma forma que o lado oeste. Embora se trate de enfermidades menos severas, mais brandas, neutraliza-se da mesma forma. So just remember, on the sickness stars, whether they are severe or the small one, you have to avoid red color things, avoid any moving things, even a fan or conditioner. But then conditioners, sometimes it's hard to remove it. That means you got to do a lot of gonging bell to neutralize it when you have a conditioner turn on.
Lembrando que dentro das estrelas das enfermidades, sejam elas das estrelas de doenças severas ou de doenças não severas, é importante evitar cores vermelhas e evitar coisas que mexem, por exemplo, um ventilador ou um ar-condicionado. Lembrando que entendo que ar-condicionado pode ser uma coisa que é de difícil manuseio, de se mexer de lugar para lugar, então é sugerido que se toque muito o sino. So each year, as soon as we neutralize the sickness, the good things will come and stay in your house better. Então, cada ano, assim que nós neutralizamos, né, essas coisas ruins, as coisas boas virão e tomarão conta do local. Okay, once you neutralize the sickness now, we're going to go over to the money stores, which is at the south side of your house this year. Uma vez já resolvemos ou neutralizamos a questão das enfermidades, das estrelas das enfermidades, vamos prosseguir então agora para a estrela do dinheiro, fortuna, que neste ano está localizada no quadrante sul. So at the south side, the best thing, if it happens to be at your entrance, you can put a red color entrance mat. If it happens to be in your kitchen, you don't need to enhance it because when you cook, your fire will enhance already. So basically, you need to put like plants is better. Soil, plant in soil, or maybe even plants in water, but not water fountain in this case. Então, quanto ao lado sul, né, a melhor coisa a se fazer, caso esteja localizado, ou caso o quadrante sul esteja localizado na entrada ou na cozinha, se for na entrada, colocar um tapete vermelho. Se for na cozinha, não precisa se colocar nada vermelho, uma vez que o próprio fogo ele aumenta, né, a questão do dinheiro. E a melhor coisa a se fazer ali é colocar plantas em terra, né? Agora, se for colocar, pode-se colocar em água também. No entanto, não é aconselhável usar fontes de água, no caso da cozinha. And at the south side, because it's money, you can do a lot of good things here, or you can even put like a piggy bank. So you put a lot of money in the piggy bank, or maybe just like a tray, a dish, put a lot of change and money in there and representing money, and that will enhance the number 8 star, which is the money star at the south side. Então, do lado sul, como estamos falando de dinheiro, fortuna, né, dá para fazer muita coisa diferente, né? Então, por exemplo, podemos colocar um cofrinho, por exemplo, né, e pôr moeda, dinheiro, né? Podemos deixar isso dentro de uma bandeja, né, deixar dentro de correntes ou moedas, coisas que dê valor de dinheiro, né? E isso tudo nos ajuda a potencializar ou aumentar o potencial da estrela número 8. And the next star I'm talking about will be the relationship star. Relationship could be like people, between people and people relationship, and could be like a romance star. This is at the southwest side. Então, a próxima estrela da qual vou falar é a respeito da estrela do relacionamento, né? Ou seja, o relacionamento entre pessoas. No caso, pode ser um relacionamento romântico. E ela está no quadrante do sudoeste. And at the southwest, if you want to enhance the relationship, you can put water there, or even a small water fountain, or maybe just a bowl of water you just keep changing every day.
And on top of that, you can gong bell on top of the water, like you enhance the water, and the water will actually increase your relationships. Então, como no quadrante sudoeste é a questão do relacionamento, a gente pode usar a água, né? Ou uma fonte de água, ou também podemos colocar uma tigela de água, onde trocamos todos os dias, né? Para poder potencializar isso. Também podemos soar o sino, porque isso irá ampliar o potencial da água, que potencializa a estrela dos relacionamentos. So this place, if you put 4 stems of bamboo, 4 straight bamboos, and you can enhance your name or your knowledge of the person. Let's say if you have children, you want them to study, you can put them over there to study, but has to be with 4 stems of bamboos. Straight bamboo. Então, neste lugar, pode-se colocar 4 tiras de bambu, ou 4 bambus, desde sejam retos, né? E isso irá aumentar, irá potencializar o conhecimento de certa pessoa. Por exemplo, se você tiver filhos, você pode colocá-los para estudar nesse quadrante e usar os 4 bambus retos, né, nesse local para potencializar o conhecimento. So after this, which is we got money, we got relationship, we also have to take care of one place, which is the southeast. Okay. Então, depois disso, como já falamos de dinheiro, como falamos da relação, tem mais um lugar que a gente tem que cuidar, que está localizado no sudeste. Southeast is the gossip or the lawsuiting type of things. The lighter situation is like gossiping. Okay. The severe or more important things like lawsuiting, which is at the southeast. Suleste, o quadrante suleste está relacionado a fofocas ou a questões que levam até processos judiciais. O mais severo relaciona-se aos processos judiciais e os mais brandos às fofocas. At the southeast, you can put some red color thing or put a red color laughing Buddha. E no quadrante do sudoeste, podemos colocar coisas vermelhas, né? Ou um Buda vermelho. Um Buda rindo vermelho, né? If southeast happen to be your entrance door, you can put a red color entrance mat on outside. Se caso esse quadrante esteja onde está a sua porta de entrada, pode-se colocar um tapete vermelho na entrada. This southeast and the southwest are basically they're working along together. If you want to enhance the relationship, you got to neutralize the southeast, the gossiping area first. Os quadrantes sudeste e o quadrante sudoeste, eles trabalham entre si, juntos. Então, se você quiser trabalhar com a sua estrela do relacionamento, primeiro você tem que trabalhar do outro lado a questão das fofocas e processos. So right now, I just put down like with numbers because I was in a rush because I was going to put it on the computers. It's not nice. So I put down 4 in the center here. 4 in the center, 5 here, 5 is, okay. Now, how to look at this chart is the left side here, number 2 here, is the east side. Number 8 here
is the south side. Number 6 here is the west side. Number 9 here is the north side. So in between 6 and 9, which is northwest, number 5. I stop. So you can Então, translate. Opa, thank you, Sipacum. Então, gostaria só de pontuar que, infelizmente, não tive tempo para colocar, infelizmente, Sipacum não teve tempo para colocar os números no computador, então ele escreveu rapidamente para esclarecer. Então, com relação aos números em cada quadrante, o número 2 está no lado leste, o número 8 está no lado sul, o número 6 está no oeste, número 9 está no norte. Então, entre o 6 e o 9, tem aí o 5, entre o norte e o oeste, nós temos o número 5. Spacum. Okay, so in between number 9 and number 2, that is northeast, which has a number 7 there. Between number 2 and number 8, which is southeast, I have number 3 there. And between number 8 and number 6, which is southwest, I have number 1 there. Então, entre o número 2 está o nordeste e o número 7. E depois, entre o número 2 e o número 8, que é o sudeste, tem o número 3. E o número 8 e o número 6 tem o número 1, que é o sudoeste. Okay. How to enhance number 9? Number 9 is a good star, it's a happiness star. So every year we use this spot again and again, just like number 8 star. And number 9 is, again, is happiness star. I will tell you how to enhance. Quanto ao número 9, o número 9 trata-se de uma estrela boa, é a estrela da felicidade. E todo ano nós queremos usá-la repetitivamente, queremos usá-la novamente, assim como a estrela do número 8. E eu já lhes direi como potencializá-la. Okay, number 9 is very easy to enhance it. All you can put flowers there, you can put anything with red color, and if your entrance door happen to be at the north side, you can put the red color mat inside your door, and or maybe even put 9 red envelopes. You know, the red envelope that you give it to Simo or Sifu, and just 9 red envelope, just put $1 inside and spread it out, you know, and tape it onto the wall. And preferable will be a little bit higher than your height, and that will enhance good stuff, good things coming to your home. Então, é fácil realçar a estrela número 9. Né? Podemos colocar flores, qualquer coisa com cor vermelha. Né? Se por acaso a entrada da sua casa passar por esse quadrante, você pode colocar um tapete na lado interno da casa, da cor vermelha. Né? Podemos usar 9 envelopes vermelhos, daquele mesmo que a gente entrega ao Sifu ou a Simon, né? E a gente coloca alguma coisa dentro e a gente pode colocar elas na parede, preferencialmente na sua altura. E isso tudo vai lhe trazer muita coisas felizes, fortunas felizes para você. There's one thing which is number 4. Number 4 star is penetrate in the center of your house. Number 4. Quanto à estrela do número 4, ela penetra no centro da casa. And number 4 is good for knowledge.
So, but most of the time, the center of the house are the passageway, a walkway. So, which means it's pretty tough to, if you really want to enhance it, you probably need to put a carpet there or anything that would green cover. Or if you can put a 4 stems of straight bamboos, it will be the best to enhance the knowledge or your name to be more famous. A estrela número 4 é bom, né? E ela muitas vezes passa ela no centro, então é um lugar onde o trânsito é muito grande, ela é de passagem muito alta. Então, às vezes, é difícil realçar esse tipo de estrela, né? Mas se for possível, podemos usar um tapete verde, né? Também podemos colocar 4 brotos de bambu também, né? 4 tiras de bambu, né? E ok, Spaca. Okay. So basically, one more thing I have to alert on the south side, which is the money. Make sure that you don't have a water fountain there, not a big water running, because south is representing the heart or the eyes. And if you have the water there, because south representing fire, and the water and fire, they're conflicting each other. So there should not be a lot of water or running water at that area. Então, mais uma coisa que eu gostaria de alertar com relação ao quadrante do sul, que está relacionado ao dinheiro, é que tomar cuidado para não ter uma fonte de água ou qualquer coisa que tenha uma água corrente, pois o lado sul representa o coração e os olhos, e o elemento fogo. Logo, água entra em conflito com fogo. Por isso que é importante garantir que não tenha nenhum objeto relacionado à água corrente ou fontes por lá. So basically, those are the area. Oh, one more area, which is number 7, which is northeast. Very important. If northeast has a window, northeast has a garage door, northeast is an entrance. This northeast direction is a robber area, which means the people try to come into your house and stealing things or rob you, they will come in from that direction. Então, basicamente, né? Opa, tem mais uma área, que é a área número 7, que está no quadrante nordeste, e isso é muito importante, porque se no quadrante nordeste da sua casa tem uma janela, ou uma entrada de garagem, ou uma entrada da casa mesmo, esse é um lugar onde será a porta de entrada ou a via de acesso de um ladrão ou de quem virá roubar e tirar suas coisas. The best way to do it is you have a bucket of water, which can fill at least 3 gallons of water of a bucket. The bucket color has to be either white, blue, or black, or silver, or gold color, but not green, red, orange, or color. Então, a melhor forma de neutralizar é com um balde de água, que tenha pelo menos 3 galões de água dentro, né? Quanto à cor, é aconselhável que a cor pode ser azul, preta, prata ou dourada, mas não poderá ser verde, vermelha ou laranja. And then you put 1 piece of black river stone inside the bucket. E depois você coloque dentro do balde uma pedra de rio da cor preta. And you just only need 1 black stone, okay? Now,
From time to time, you might have to change the water because of the depends on the weather condition. If it's too hot, then I'll suggest you at least change it once a week, because we don't want the mosquito coming out from the water. Então, no final, precisa-se apenas de uma pedra de rio da cor preta. Quanto à água, é sugerido que se troque, né, periodicamente. E o período dependerá, né, a frequência dependerá da temperatura, né? Por exemplo, se estiver muito quente, se o clima estiver muito quente, então é importante trocar ao menos uma vez por semana, até mesmo para evitar bichos como o mosquito contaminando a água. So by doing that, you can avoid the rubber coming into your house through those areas, because that is the spot. It happened to a few of my clients. One of my clients, I told them to put the water with a bucket and black river stone there in 1 year, and it happened to be 3 houses on their left and 2 houses on their right. They all got robbed, except them. Por fazer isso, a gente evita com que roubos ou assaltos passem nesse quadrante, né? Acontece que eu tenho clientes e simplesmente porque eu sugeri colocar assim um balde com uma pedra de rio da cor preta dentro durante o ano, acontece que as 3 casas do seu lado direito e as 2 casas do seu lado esquerdo foram roubadas, mas a deles não. Okay, so if anyone has any questions, because I think time is limited today, I'll try my best to explain all these directions. And for the people who were born in the year of the rabbit and rooster, I'll have something advice for you later. Bem, então eu fiz o meu melhor para explicar tudo a respeito dessas direções, então estarei disponível para caso qualquer pessoa tenha alguma pergunta a respeito disso. E quanto às pessoas que nasceram no ano ou do coelho ou do galo, eu terei alguns conselhos mais adiante. For people who were born in the year of rabbit and rooster, they have to be more careful in certain months, which is in Western calendar, March, April, and Western calendars, September and October. These 4 months, you have to avoid any kind of high-risk sport, rock climbing, skiing, or if you're doing construction work, then will be a big problem too. So, but you have to take care of it, because you will be easily to have muscle problem and also bone and structure problem. You fall down, you fracture your bone, or you fall down, you twist your ankle, you twist your muscle, especially is your waist area. Between your hip and the waist area will be a big issue. So you have to be more careful if you are doing such kind of highly risky professional or even sports. Para pessoas do ano que nasceram, né, no ano do coelho ou do galo, né, temos que ter cuidado. Dentro do calendário ocidental, nos meses de março, abril, setembro e outubro, esses 4 meses são meses que temos que ter cuidado. Particularmente você trabalha ou se tem alguma prática de esporte de alto risco, como por exemplo escaladas ou esqui,
né, ou se trabalhas com construção. Esses tipos de problemas pessoais podem ser desenvolvidos no âmbito de músculos, na questão do seu esqueleto, dos seus ossos, né, com questão de cair, a queda pode ter a ver com torção de pernas, de articulações ou quebra de ossos, né? Estamos muito prone para a questão de quadril, com problemas do quadril tendo foco, tá? Então, muito cuidado para essas pessoas. Sometimes even simple as changing light bulbs. You need a ladder, you go up and change the light bulbs, and then somehow you fall down and, you know, get hurt. Something like that could be happen too. Now, the other thing is, have to be watched on the water type damage or water type injury, actually, I should say, such as if you have any kind of water sport, or maybe even taking a shower, you slip, and then you trip, and then you hurt yourself, you fell down, all these things. You got to be more careful. This particular two zodiac people. Então, às vezes algo simples como trocar uma lâmpada, pois às vezes para trocar a lâmpada precisa-se de uma escada, e com isso a pessoa pode cair e se machucar. Outra coisa é com relação a lesões relacionadas à água ou esportes aquáticos. Também por isso, esportes aquáticos devem ser evitados, até mesmo no chuveiro. No chuveiro pode-se escorregar, cair e se machucar. Por isso que as pessoas desses dois animais, dois signos, têm que tomar muito cuidado com essas atividades. One more thing for these two zodiacs, and add on to people who are born in the horse year. By no later than March, Western calendar March, I would suggest you to go have a annual body checkup, or donate blood, or have a blood test. So I want you to withdraw some blood, so that hoping your injury in the coming year will be minimized. Então, pessoas que são do signo de cavalo, em março, sugiro irem fazer por exemplo, um check-up anual, né? Ou doarem sangue ou fazerem uma análise de sangue, por assim poderão minimizar os seus riscos. Yeah, that will conclude my advice for this event. Leo, do you have another event coming up? I mean, another speaker? Isso concluiria os conselhos com relação a esse tema. Aí, caso o Léo tenha outro evento vindo e outra pessoa para falar. Oh, another thing is I'm arranging a seminar with Leo from beginning basic class to intermediate and into advanced class, so that in the near future, hopefully this year, we can get everything done, and we will have a feng shui seminar going on. Right, Leo? E outra coisa, né, é que estamos organizando junto do grão-mestre Larry Mamura um seminário, né? Queremos pegar desde o básico, do nível intermediário, até a nível avançado, no que se refere a Feng Shui, né? Espero que consigamos, dentro deste ano, promover esse tipo de seminário. Isso, inclusive, responde àquela pergunta feita pelo Daniel Batista, porque ele gostaria de saber também onde estudar e aprender mais sobre Feng Shui de maneira confiável, né? E tem alguma recomendação de livros, grão-mestre John Chen? Então, grão-mestre John inclusive, já respondeu, então, sobre esse curso que nós estaremos organizando ao longo do ano. Vocês todos serão avisados a respeito. So this also answers
the question made by Daniel Batista about where to study Feng Shui or Feng Shui, or where is a trustworthy place to study Feng Shui. And concerning this seminar, about which we'll be warning everybody during the course of the year, there will be also a books recommendation done by the Grandmaster John Chen. E temos ainda algumas perguntas aqui que eu vou pedir para que os nossos tradutores enderecem ao Grão-Mestre John. Tanto uma pergunta inicial do Daniel Batista, outra da Rosana Fonseca e uma última da Alice Luzes. And finally, I'm going to ask our translators to translate some of the questions that our viewers have raised. Okay. We have 3 questions. I'm going to start with Rosana Fonseca's questions. She says, Grandmaster Zhong Chang, ni hao. How are you? Good. Okay, the question is coming. Hold on. Women can use clothes of the color red for Chinese New Year's. And what is the best food to have a healthy, good ear? That is her first question. Best food? Okay. Now, for particular people who were born in the rabbit ear and the rooster ear, you should try not to eat any raw meat or raw, even sushi. And maybe, I don't know if you in Brazil they eating those blood cake, you know, from animal blood like chicken or duck blood, and they make it like a piece of cake, soft like a tofu thing, and then they cook together. Do you have those? Those cannot be eaten, okay, especially for those. Now, there is no particular things that you can eat to really enhance your luck. Yes, I know there's one master in Hong Kong, only one out of hundreds of the master. He would try to, tell people eating this, eating that will enhance your luck. All right. But the best thing I would try to tell is not to eat certain things. Those are the things that should not eat. Okay. Anything else you should be able, should be no problem with that. We are not superstitious. Okay. We want to be more open. I don't know if that will help to answer her, but does she have any particular food that she was thinking that she always eat? About the blood cake, in Brazil, we don't have the custom of these cakes. That's good. Answering your question, sorry for keep you waiting. E quanto às melhores comidas, né, principalmente quanto às pessoas nascidas no ano do coelho e do galo, é bom evitar carne crua ou comidas cruas no geral, né? Por exemplo, bolo de sangue, né? Ele fez a pergunta, né? Não sabia se no Brasil tinha esse hábito de comer bolo feito de sangue de galinha ou de pato, né? E com relação a como aumentar a sorte, né? Sobre o que comer para aumentar a sorte, há centenas de mestres, né, em Hong Kong que aconselhariam ou comer isso ou aquilo. Eu prefiro dizer o que não comer, né? E assim se tem um leque maior, né, das opções. May I know what zodiac is a sheep? Santana is a he, right? May I know what zodiac he belongs to?
O grão-mestre John Chang está perguntando se ele pode saber qual que é o signo zodíaco do, acredito que é Daniel, né, que fez a pergunta. No caso da comida foi a Rosana, né? Sorry, a pergunta foi feita pela Rosana. Enquanto isso, vamos pergunta, né? Isso, obrigado, Gabriel. Vamos lá. There's another question made by the same person, the lady Rosanna. She asked if women can use red clothing during the Chinese New Year. Oh, no problem. Red is always a good thing for Chinese New Year, and red things is also good for people who were born in rabbit year and the rooster year. That's especially good for them throughout the whole year, wearing red colored things. But in the Chinese New Year, that's no problem. I mean, it's only a short time. But if you, especially for people who were born in the like autumn and the winter, which is in the cold time. So autumn time for Brazil is a cold or hot? Is opposite, right? I know. Então, autumn in Brazil is opposite. Is right. So wintertime is actually in what? In Brazil. June, July, August, or July, August, September. August. Okay. So the people who were born in the cold temperature, they can wear more red color stuff. That's good. And when the people who were born in the summertime, try not to wear too much red. Então, de forma bem sumária, a resposta da questão se mulheres podem usar roupas vermelhas ou trajes vermelhos no Ano Novo, sim, claro, né? A cor vermelha é uma cor que dentro da cultura chinesa é muito bem vista, né? E as pessoas, depois ele estava dizendo que nasceram, por exemplo, como os anos e as estações são inversas dentro da estação dos Estados Unidos e no Brasil, né? Fizemos da seguinte forma: as pessoas que nasceram nos meses frios, né? Essas pessoas podem usar a cor vermelha durante o ano todo, né? Já as pessoas que nasceram nos meses mais quentes, é sugerido que evite-se de usar muito a cor vermelha. Mas, de forma novamente geral, a cor vermelha é sempre bem vista dentro da cultura chinesa. One thing, for some occasion, even red is not for her or for people who were born in the summertime or the hot climate time, but for occasion, 1 day, 2 days, which is fine. But in the long run, I'm talking about in the long run. Bem, não tem problema para essas pessoas, quantas pessoas que nasceram durante o verão, usar vermelho ocasionalmente não tem problema, 1 ou 2 dias. Eu me refiro a usar o vermelho a longo prazo, por um período extenso. Aí sim estaria o problema. Aí sim teria que ser evitado. Sipak, we also have a question here from 2 more questions, if you don't mind. We have a question from Alice Luzis that she mentioned that she did not get the information regarding the West Quadrant. And then if I just give the question from the secondary person, then we can answer as we can. Oh, yes. West Quadrant is number 6 star. Okay, but West Quadrant normally is a very good star. But this year, because it has too many things happening, we have a conflict from the east. We also have 3 killing energies coming from the west. So this normally is a money area as well, but this year is not as good. So that
because three killing energy has a problem. So if you are sitting and facing to the west, you should try to avoid that. Let's translate it first. So what kind of energy will be coming from the west? I'm sorry. Three killing energy. Three killing energy. Thank you, Spaco. Então, quanto ao lado oeste, ao lado oeste da estrela número 6, normalmente é uma estrela boa, né? Mas neste ano há muitas coisas acontecendo simultaneamente, há muitos conflitos, né? Por exemplo, do leste e oeste. Então, tem três energias relacionadas à morte vindo do lado oeste. Então, é bom, nesse quadrante, evitar fazendo coisa, até mesmo ficar sentado nesse quadrante, por causa dessas três energias relacionadas à morte. Three killing energy is one thing happen, second thing will happen too, and then one more thing will happen, bad things. Okay, that means, let's say one time you got hit by a car. It has not ended yet. So the next time, maybe you fell, you broke your bones. And then there'll be one more time, maybe when you walk in, somebody, throw from all the way up from the sky and then fall down and, hit you. So it has three bad things consecutively, like 1, 2, 3, and then it will end. So, but sometimes it's pretty bad because three bad things happen to you. So that's why the three killing energy. Yeah, I'm sorry, I didn't mention this a lot. I forgot. I was trying to, save some time for the next speakers. Yeah, but this is something that you cannot. The way to neutralize it is to put three Kirin. You know what's Kirins? Like it's like animals, but that's looks like a dragon, looks like a lion. That Kirin. Essas três energias assassinas, né, elas tendem a acontecer de forma 1, 2, 3, né, em termos de coisas ruins. Então, se, por exemplo, você bater um carro numa vez, depois o que pode acontecer é que você pode cair e, de repente, quebrar um osso, ter uma fratura. E, subsequentemente, depois de uma terceira vez, você pode estar, de repente, como um exemplo, né, andando na rua e alguém lá de cima de um edifício joga uma coisa e essa coisa te acerta. Né? Então, essas são um pouco as ideias das coisas de energias assassinas, energias ruins, que vão vir em sequências de 3. Né? Então, uma forma de neutralizar, que o Grão-Mestre está dizendo, é colocar 3 animais, né? O nome particular eu não consegui pegar, que é um animal que é meio dragão e meio leão, para poder neutralizar essa energia. E, ao final, ele pediu desculpas também por não ter falado muito sobre isso, porque estamos preocupados com a seguinte palestra. So, did I make it clear for her? Because, yes, I missed this one, and this is normally is a good spot for that. Number 6 is a good start, but then because of the 3 killing energy and the conflict with the east side of the rabbit, so make it west. This year is not as good. Kirin is something like this. Kirin, can somebody see it? Kirin, 3 of this, Kirin. Let me see. To the west. Maybe if we stop the sharing screen, Okay. people from YouTube and other social medias could see it. Okay. Thank you, Spaco. Bem, com relação a... reiterando que esse é o animal que ele se refere, que era meio dragão e meio leão. The head is facing to the west.
com a cabeça voltada para o oeste. The best thing is you should not face to the west when you're sitting down. If you're facing it, you get problems. Or maybe your entrance is at the west side. And that means you have an open door in and out facing to the west. That you need 3 of this to neutralize the energies. Otherwise, guarantee will have problems. Então, reiterando que normalmente a estrela número 6 é uma estrela boa, mas devido ao conflito com o leste e devido às 3 energias da morte, né, logo o oeste torna-se um lugar a ser evitado neste ano. Então, se tiver uma janela, ou se tiver uma entrada, é importante evitar ficar voltado, até mesmo sentado de frente para o oeste. E para neutralizar, pois senão você poderá ter problemas. E para neutralizar essa estrela, deve-se colocar 3 daqueles animais voltados para essa direção. Sipak, we also have another question here from Daniel Batista. He's asking, in terms of the recommendations that are useful to neutralize the energies this year, is it true for every year like this? Or does the recommendation have to change regarding to every year the differencing and the changing conditions? As for the severe sickness or sickness stars, we use the same kind of method to neutralize it. But every year, the sickness goes to different directions. Quanto às estrelas voltadas para enfermidades, normalmente usa-se os mesmos métodos para neutralizá-la. No entanto, cada ano a direção da estrela da enfermidade muda. So when you buy one thing, you can use it over and over again. So that is an investment for yourself. But you can use it over and over again. Então, esses tipos de conselhos você pode usar de forma anual, né? Lembrando que temos que fazer adequações devido ao posicionamento do zodíaco e das direções. Yeah, you just have to know each year how the star flies. There's a pattern. So when you go on to basic feng shui seminar, you will learn the pattern of the star, how to fly. Então, cada ano, você deve saber como que a estrela viaja, a estrela voa. Então, através desse seminário, desse curso de Feng Shui, você aprenderá o caminho traçado pela estrela. Ok, então vamos aqui encerrando essa primeira etapa da nossa live com a participação do grão-mestre John Chen. Quero agradecer muito a sua presença e espero que você continue conosco para essa segunda etapa, onde falaremos do nosso Sifu, o Patriarca Mulher. So I would like to finalize this first part of the two-part edition for today. I'd like to thank Grandmaster John Chang very much for his participation. And I hope you guys stay with us for the second part of today that is going to talk about our Patriarch Moya. Em verdade, inclusive o grão-mestre John também, se ele pode ficar. Thank you. John, I would like if you can stay, because then you can discuss together about our Sifu Muyat. You have time for a little bit more? Can I come back like 10-15 minutes? No you problem. can carry on first. I will join in a little later. No problem. Ok, thank you. Então, vamos começar falando aqui sobre a presença do grão-mestre William Moy,
que deverá conduzir aqui os nossos trabalhos para a comemoração do falecimento do Patriarca Muyat. Para aqueles que não estão familiarizados com as datas, Patriarca Muyat nasceu no dia 27 de junho de 1938, ainda que ele comemorasse seu aniversário no dia 28, por isso que o seu aniversário sempre foi comemorado no dia 28 de junho. E a partir de 1997, lembrando que no calendário chinês você já nasce com um ano, temos aqui a data de aposentadoria do Patriarca Muyat, na comemoração do 60º aniversário do Patriarca Muyat. Isso ocorreu na cidade de Nova York e foi um momento muito importante onde várias pessoas, inclusive do Brasil, estiveram lá presentes. So I would like to talk about the presence of William Moy in terms of the celebration of the passing for our Patriarch Moyat. Some basic number facts for those people that still don't know or don't know. Moyat was born on the 27th of June, 1938. Now, although his birthday was actually celebrated typically on the 28th. Now, also, from 1997 onwards, actually, we have to remember that in the Chinese calendar, when people are born, they are actually born already having 1 year. So in 1997, that's when we celebrated Patriarch Moyat's 60th birthday and also his retirement at the city of New York. This was a very important celebration and counted with participation from our people from Brazil. É uma coisa que vale a pena nós destacarmos todo o seu trabalho durante a sua aposentadoria, porque, de fato, o que significa aposentadoria? Significa que ele está fechando as portas da família Kung Fu, não aceitando mais discípulos. Não quer dizer que ele parou de atuar como um importante líder do sistema Wing Chun que era. Ele simplesmente não mais aceitou discípulos a partir daquela ocasião. And one thing that it's important to note is all the work during the retirement period, because retirement doesn't mean stop working. It means not to take any more disciples. So he did not stop working after his retirement. He actually stopped accepting new disciples. E em 23 de janeiro de 2001, ele veio a falecer, e com isso nós tivemos uma série de trabalhos de legado por ele já deixado. And on the 23rd of January 2001, he came to pass. And with that, a whole series of work that has left his legacy was done by him. E uma das atitudes mais importantes que ele tomou foi a preocupação em fundar a International Moya Wing Chun Federation. And one of the important choices that he took was by founding the International Moyat Federation. National Moya Wing Chun Federation. Esta federação é uma federação familiar que congrega todos os descendentes do Patriarca Muyat. This federation is a family federation, and it encompasses all the descendants of the Moyat clan. E a partir, então, desse trabalho, possibilitou que nós pudéssemos continuar
prosperar e cultivar o seu legado. And from this work, it enables us to prosper and cultivate his legacy. E é a partir daí que se torna muito importante a figura do grão-mestre William Moy. And through that is why the figure of the Grandmaster William Moy is of such importance. Ele é o único filho do Patriarca Muyat e de Madame Helen Moy. He is the only son of the Patriarch Moyat and Madame Helen Moy. Ele tem duas irmãs, Vivian e Viva. He has two sisters, Vivian and Viva, que não são praticantes de Wing Chun. Which are not Wing Chun practitioners. E ele então se torna natural, líder natural e herdeiro natural do Patriarca Muyat. And therefore he is the natural leader, the natural heir to Patriarch Moyat's legacy. E desde 2018 ele se torna presidente da International Moya Wing Chun Federation. And since 2018, he becomes a president of the International Moya Wing Chun Federation. Lembrando que o primeiro presidente dessa entidade foi dos principais discípulos do Patriarca Muyat, Jeffrey Chen. And I like to remember that the first president of this federation was one of the main disciples from Patriarch Moyat, Jeffrey Chen. O segundo presidente foi o grão-mestre Sanitan de Toronto, Canadá. The second president was the Grandmaster Sunny Tang from Toronto, Canada. E logo a seguir, o grão-mestre Henry Moy, de New York, Estados Unidos, que inclusive esteve aqui no Brasil nessa condição durante as comemorações em Brasília do aniversário de Madame Helen Moy. And then Grandmaster Henry Moy from New York, USA was a president. He was also in that condition when he visited Brazil during the birthday celebration of Madame Helen Moy in Brasília, 2018. Durante a pandemia, nós tivemos grandes desafios e que, graças à Federação Internacional Moya Wing Chun, muitos puderam ser acolhidos e puderam ser apoiados dentro desse momento extremamente difícil. With that, we had the opportunity by the occasion of the of the International Moya Wing Chun Federation, in which many could be taken together and could be taken care of by this situation. Uma das coisas mais importantes que devemos atribuir ao Patriarca Muyat é aquilo que ficou conhecido como denominação Moya Wing Chun. One of the most important things that Patriarch Moya left for us is what we denominated Moya Wing Chun. O que seria Moya Wing Chun? Moya Wing Chun é o compromisso pessoal assumido pelo Patriarca Muyat para prover progressivamente a vida Kung Fu para os seus descendentes como modo de transmissão do sistema Wing Chun.
So what would be Moya Wing Chun? Moya Wing Chun is a personal commitment made by the Patriarch Moyat to offer, to propose to promote progressively Kung Fu life to his descendant as a way of transmission of Wing Chun. Eu não vou aqui enfatizar a vida Kung Fu, visto que nós já fizemos isso na primeira etapa da nossa live. I'm not going to emphasize on the term Kung Fu life here because we did so in the beginning of our live today. Mas o que é interessante na trajetória do Patriarca Muyat foi a sua capacidade de transmissão do sistema Wing Chun de uma maneira única até então para nós ocidentais. But what is interesting in the path of the Patriarch Moyat was his capability of transmitting the Wing Chun, which was unique for us Westerners. Muitos, inicialmente, não compreendiam como que um processo tão orgânico, tão natural, poderia produzir efeitos tão expressivos. Many initially did not understand how such an organic and natural process can produce such exemplary results. Temos que lembrar que o Patriarca Muyat já tinha uma experiência significativa em Hong Kong quando ele decidiu imigrar para os Estados Unidos, especificamente na cidade de Nova York. But we should note that the Patriarch Moyat already had a significant experience in Hong Kong when he decided to migrate to the United States, specifically to the city of New York. Foi lá que ele estabeleceu o seu primeiro Moukun. Para quem não está familiarizado com as expressões em chinês, Moukun quer dizer o local de prática das artes marciais. That's where he established his first Mo Kung. For those that are not accustomed to the Chinese words, Mo Kung means the practice location for martial arts. Foi lá que ele foi na cidade, foi no Brooklyn, no distrito de Brooklyn, que o Patriarca Muyat então inicia suas atividades. Isso em 1973. And it was on the district of Brooklyn where the Patriarch Moyat began his activities in the year of 1973. Depois, ele inicia suas atividades no bairro chinês de Nova York, em Chinatown, onde ele permaneceu durante toda a sua trajetória até a sua aposentadoria. And after that, he starts his work in the Chinese neighborhood of New York, Chinatown, where he stayed until his retirement. E foi lá também que ele recebeu pessoas de várias partes do mundo, pessoas que viajaram centenas de quilômetros para poder aprender com o grande patriarca. And it was there in which he took people from many parts of the world, people who traveled many miles to learn the art from the Patriarch Moyat. E foi nesse contexto que ele pôde
progressivamente constituir a sua família, o seu clã, o seu grande clã e até a sua linhagem. And that's in this context that he was able to progressively constitute his Kung Fu family, his clan, and his lineage. Durante esse processo, ele pôde produzir grandes discípulos, como, por exemplo, o grão-mestre John, que esteve aqui conosco e que voltará daqui a alguns minutos, e também muitos outros, como eu mencionei, pessoas que hoje estão em diferentes partes do mundo, representando dignamente o seu legado. And during this process, he could create many great disciples, such as Grandmaster John, who was here with us today and will be back, in a minute, and many other, as was mentioned before, who are in different parts of the world representing his legacy. E, obviamente, durante esse processo, há um investimento paciente, como foi falado, de ambos os lados, mas principalmente do grande mestre. And obviously, during this process, a great deal of what we said before, patient investment was given by both sides, particularly by the Grandmaster, by the Patriarch. E é nesse sentido que nós observamos como a paciência do grande mestre é muito mais importante do que a paciência do discípulo. In this sense, we realize how the patience coming from the great master, the Patriarch Moyat, is way more important than the patience that come from the disciple. Porque, assim, ele tem que entender, ou melhor, ele já entende que é preciso esperar o tempo de cada um dos seus alunos. Because like that, he understood that it's very important to wait for each individual student's own individual time. Cada um das suas centenas e milhares de discípulos, discípulos de primeira e segunda geração, puderam sentir essa sabedoria paciente que veio do grande mestre. Because this way, he understand how he need to wait for each one of these hundreds of thousands of disciples from first and second generations who had the chance to feel this patient wisdom that came from the Patriarch Moyat. É claro que para que alguém possa ter essa compreensão, ele próprio experimentou esse processo enquanto discípulo do grande patriarca Ip Man, seu mestre. And of course, for someone to have a full understanding of that, he himself has to have experienced that kind of a relationship, and in his case, with Patriarch Ip Man. Lembramos que o patriarca Moyat teve oportunidade de estar com o patriarca Ip Man de 1957, quando ele ingressou na família Kung Fu, até o seu falecimento em 1972. Remembering that the Patriarch Moyat had the opportunity to be with the Patriarch Ip Man from 1957
to his passing in 1972. E um dos pontos que nós devemos ressaltar foi a dedicação do patriarca Muyat em aprender, principalmente, todos os processos de transmissão do sistema Wing Chun. E, é claro, todos os processos de conteúdo do sistema para que a transmissão fosse possível. And one of the important points to bring out and to make clear is the dedication Patriarch Moya had with learning all the important processes in terms of transmission of the Wing Chun system, as well as all the important processes in terms of content to transmit the Wing Chun system. E isso vem a ser transmitido desde todas essas gerações, chegando então até nós, em particular ao seu filho, Grão-Mestre William Moy. And that came to be transmitted to all these generations coming to us, and in particular to his son, the Grandmaster William Moy. E por isso gostaria de passar a palavra para o Grão-Mestre William Moy, para que nós possamos fazer essa justa homenagem ao Patriarca Muyat. And that's why I would like to give Grandmaster William Moy the microphone or the word, so that we can give a fair homage to Patriarch Moya. Hello, everyone. Hi. Hi. Hello, everyone. Kung Fu family, Brazilian Kung Fu family in general, the Moya Wing Chun family, greetings. Bem, olá a todos da família Kung Fu em geral, da família Moya Kung Fu, que está aí no Brasil. Saudações. I want to start off, Gong Hei Fa Choi, Happy New Year to everybody. Quero começar com Gong Hei Fa Choi, Feliz Ano Novo para todos. May everybody have a happy new year and a prosperous new year. Que todos tenham um ano novo feliz, assim como um próspero ano novo. And also, it's a pleasure of mine that we're all together in remembrance of my father. E também é um enorme prazer para mim poder estar aqui com todos em homenagear o meu pai. And as always a pleasure to be with you guys. E sempre é um prazer estar com vocês. So, William, I'd like to start. Eu vou falar em português, depois vou fazer a tradução. Grão-Mestre William Moy, eu gostaria de começar perguntando para você qual que você acha que foi o legado mais importante deixado por seu pai. Grandmaster William Moy, I'd like to ask you, and firsthand, which would you think was the most important legacy left by your father? I mean, his legacy is, he brought so much to the table. You know, he was a Kung Fu teacher. He was an artist, a writer. I believe it's how he expressed himself, and with his idea of actually a lot of the way he expressed himself was using kind of like the Wing Chun way. And I describe what is like the Wing Chun way. It's self-expression in a very simple, direct form. E o legado dele, né, acredito que de fato ele trouxe tanto as coisas para a gente, né? Ele era um professor, mestre de Kung Fu, era artista, escritor, né? Mas eu acho que a maneira ou a forma como ele se expressa com a sua ideia de usar o sistema Wing Chun para se expressar, e desenvolvendo nesse tema, usar o sistema Wing Chun no quesito do simples e direto.
And he left behind a system, a way to express yourself, so to be relaxed, to enjoy your life, and then. Então, ele deixou um sistema através do qual, né, expressa-se uma forma para se expressar, para você estar relaxado e aproveitar a sua vida. When I say relax, I also mean like when a person is relaxed, they could truly be creative. They could truly tap into like unlimited potential of that person. So he helped us to guide to really drive excellence and personal best. E quanto à questão de relaxar, quando a pessoa relaxa, ela pode explorar o seu máximo na questão da sua criatividade, o seu potencial é ilimitado. Então, quando eu digo isso, é nesse quesito. So I feel, one of Greg's legacy was his ability to help people with the Kung Fu, with his ideas, and people could use that in their lives. Então, com relação à pergunta, eu sinto que uma dos legados que ele deixou foi a habilidade de ajudar as pessoas com seu Kung Fu, né? Usando sua ideia de forma que elas possam usar isso nas suas vidas. Eu quero aproveitar essa oportunidade para abrir, inclusive, para as pessoas que estão aqui conosco, nos assistindo, para aproveitar essa grande oportunidade oferecida pelo grão-mestre William Oi para responder perguntas que vocês, porventura, gostariam de fazer para honrar a memória do patriarca Muyat. So I'd like to take opportunity of this moment to open the floor and invite people that may have any question that would like to have Grandmaster William Moy answer that can honor Patriarch Moyat's legacy. Eu gostaria de continuar fazendo uma outra pergunta, porque essa ênfase no relaxamento, dentro dessa perspectiva explicada pelo grão-mestre William Moy, é de alta relevância. Eu gostaria que ele pudesse dar um exemplo de uma grande dificuldade que ele viu, um grande desafio passado pelo patriarca Muyat, que não foram poucos, onde a atitude relaxada do patriarca pôde conduzir de maneira elegante, suave, todo esse processo de dificuldade. So I'd like to take another opportunity to make a question to the Grandmaster William Moy about this emphasis on relaxation inside his perspective. So if it could give us an example of difficulty or hard times or challenge in which the Patriarch Moyat could conduct himself with relaxation and with an elegant manner and a smooth manner to go through this difficult process. Sure. There's actually, I remember a very good example of that. When I was younger, I went to art school, and I had an assignment that I had to do at home. Claro, tem um exemplo muito bom para esse, né? Quando eu era jovem e estava numa escola de arte, eu tinha uma tarefa de casa que tinha que fazer. So it was dealing with clay and making shapes and form. It was a 3D class. Então era relacionado à argila, era lidando com argila e fazer formas
né, em 3D. Era uma aula relativa a 3D. And at that time, actually, it was kind of rare. You know, he's always out teaching, out doing his business, and he was home that night. Né? E naquela época, essa é uma questão um pouco rara dele estar em casa no momento, porque normalmente ele estava fora, dando aula, fazendo outras coisas, e nesse caso ele estava em casa. So he was home and he observed me working on my project, and I was at it for a really long time, trying to make a shape. Então ele estava em casa e eu me observando, trabalhando no meu projeto. E eu estava irritado por um longo período de tempo ao tentar fazer a minha forma. And I remember I had a deadline. I was anxious, you know, I really want to try to get this right. And I was making this form. Basically, I had a plastic half of like a bowl. Então, eu me lembro que eu tinha um certo prazo para entregar esse projeto, né? Me lembro que eu estava nervoso, né? Queria acertar muito essa forma, e essa forma ela era uma tigela meio de plástico. And I was working with what they call plaster of Paris. It was plaster. E eu estava trabalhando nessa forma, né? Com um material que era um gesso, o que chamavam de gesso de Paris. So you would mix the powder and with water, and you pour the liquid, and it becomes hard like plaster. E você mistura esse pó com água, né? E aí você usa essa mistura e ele fica duro que nem gesso. So I mix the mixture and I pour it into shape, the bowl. And what I wanted to do was make like half a spear. Então misturava-se o pó com água e derramava dentro dessa forma de plástico, né, que estava em formato de tigela. E eu queria fazer a metade dessa tigela como se fosse uma esfera. And my father was watching, observing, you know, and what I appreciate, he didn't really try to force to help me. He just let me work on it. E o meu pai estava lá, ele olhava, observava, né? E o que eu realmente valorizei nessa experiência é que ele, em momento algum, tentou forçar em me ensinar qualquer coisa. So I poured the mixture in, and you gotta wait a while for it to get hard, and that's what I did. So after it got hard, I tried to pry the shape out of the bowl. Então eu derramei essa mistura dentro da forma e era preciso esperar um pouco para que se endurecesse. E eu esperei e depois eu tentei arrancar essa forma que eu tinha feito dentro da forma de tigela. And you know, it's getting late. I needed to finish this project, so I started to get angry, get mad, and using like a knife to try to pry it out. E aí já estava um pouco tarde, sabe? Eu precisava terminar, estava bravo, né? Então, em um momento, eu comecei a usar uma faca para tentar tirar essa forma. So, like in his own way, he was able to get me to relax, you know, to calm down. You know what I mean? I thought my project was done. I actually even just gave up. But his way was kind of like, you know what, very, very subtle way, very caring. You know, he stepped in and helped out. E eu já achei que esse projeto estava acabado, né? Eu já estava desistindo. No entanto, ele, com seu jeito, ele teve um jeito bem sutil para me ajudar a relaxar. So he actually grabbed the ball, and with his understanding of that, he actually put in water, and he boiled the water, and the ball itself expanded,
and the shaper was able to pop out, like come out. Então, o que ele fez? Ele pegou a tigela e, com a sua experiência e seu conhecimento, ele colocou um pouco de água fervendo e assim fez com que a tigela se expandisse e saísse do lugar. So I actually got my shape. I was able to finish the project, but his way was to guide you in a very caring way, but not forceful. Então, assim, eu pude concluir meu projeto, né? Terminar meu projeto. No entanto, eu gostaria de enfatizar que o jeito dele foi de me guiar de uma maneira bem cuidadosa, sem me forçar a nada. So his way is like he's saying like you don't have to get frustrated when there's obstacle. There's ways to solve it. So in that case, I learned that he's trying to teach you how to control your emotions. Né? E o seu jeito, você não tem que se frustrar, né? Ele mostrou que tem jeitos de fazer a coisa, né? E o que eu consegui aprender dele nesse momento é de conseguir controlar as suas emoções. And that's the way he guided me, just like a lot of examples he would guide his students that way. E essa foi a maneira pela qual ele me guiou. É a maneira pela qual ele guiou vários alunos dele. Excelente resposta, e queria aqui também acusar a presença de novo do grão-mestre John Chen, e quero convidar o grão-mestre William Moy a fazer uma pergunta ao nosso CIEM, grão-mestre John Chen, sobre o nosso Sifu, o Patriarca Muya. So this was an excellent answer, and I would also like to tell the presence of Grandmaster John Chan is back. So at this moment, I would like to invite Grandmaster William Moy to maybe make a question to our CPAC Grandmaster John Chang about our Patriarch Moyat, our Sifu. Hi, William. Hey, same to you, John. Happy New Year, and great to see you. Hey, John, could you explain how you met Sifu? Yes. Okay. First, I was introduced by number 7, Peter Light, and because Peter Light father was working in a garment factory, and happened to be my mom worked in the same factory, and I was first immigrant from Hong Kong, and because before I immigrant here, I learned Taekwondo, and so when I came to here, I want to learn some martial arts, and then my mom asked, someone, and happened to be, Peter's father, and then he introduced me to learn Wing Chun under Moya, Sifu Moya. But at that time, it was a little bit too expensive for me because I was only 15. So I have no income. The only income I had was helping my mom in the garments factory and doing, hanging, those garments at the end of the line. And this was in Chinatown? In Chinatown. New York, Chinatown? Yeah, I work in Chinatown. But at that time, Sifu was still in Brooklyn that time. And after that, because I know it's not something that I can afford to. Then what happened was about half a year later, and Lester Moy and Sifu was teaching in one of the after school program on Henry Street, and it's only for the kids,
but that center is also for bigger kids as well. So I read the newspaper and then I went there. I went there to learn, but that was for free though. Mm-hmm. Right. Because it's a social immigrant or club, something like that. And we have 3 guys, 3 like a bigger guy, and the rest of them are from PS. I think it was from PS2 or something like that. All kids. So we learned about 9 months. 9 months. The only first day I saw sheep. Oh, I got to let them. I just asked you to wait a little bit to translation, okay? Otherwise, if you translate, you're gonna be crazy. Yes, okay. Yes. So how I met Sifu was I immigrated to United States, and then I want to learn some martial arts, you know, and then one of my mom co-worker happened to be his son. Hey, John, actually, sorry, I want to cut you off, but they need to translate. Yeah, I know. I'll like just to clarify a few points. Was Peter Light, Sipakun Peter Light, was that his last name? Light, L-A-I, yeah. And was on a garment factory or shoe factory, right? No, his father works in the garment factory. Garment, shoe, sapato, po. No, for fashion. All for Garment. fashion, a de roupa. Oh, Garment. perfect. Thank you. Bem, a pergunta realizada quando o grão-mestre Leia Mamura convidou o grão-mestre William Moore a fazer uma pergunta a seu Sirren John Chen, a pergunta realizada é como que ele conheceu o Sifu, ou seja, o patriarca Moyat. E o grão-mestre John Chen esclareceu que, inicialmente, ele estava ainda em Hong Kong, né, aprendendo Taekwondo antes de migrar para Nova York. E enquanto ele estava lá, a mãe dele já estava em Nova York e trabalhava numa loja de tecidos, de roupas, e tinha um colega chamado Peter Light, que era o discípulo número 7 do patriarca Moyat em Nova York. Então, quando ele veio para Nova York, ele foi introduzido para o Peter, né, o discípulo Peter, que o introduziu para aprender o Wing Chun. No entanto, naquela época ele apenas tinha 15 anos e ele não tinha nenhuma entrada de dinheiro, ou seja, ele não trabalhava. Então, ele não tinha como pagar pelas aulas de Wing Chun. No entanto, meio ano depois, ele soube, pelo que eu entendi, através do grão-mestre Moyi, de uma escola para crianças, uma escola que o patriarca Moyat, um programa que o patriarca Moyat estava provendo para crianças no horário pós-aula, né? Então ele viu a localização no periódico, no jornal, como era um trabalho social, ele era de graça, então ele aproveitou a oportunidade para ir, e lá parece que tinham 3 pessoas ajudando o patriarca Moyat, né? Esse programa durou 9 meses, no entanto, ele só viu pessoalmente o patriarca Moyat um dos dias desses 9 meses. Sipakun, please. Where were you up to? You were in an after-school program only for kids after you read on the newspapers, which was for free. And you learned for 9 months, but only one day you saw Patriarch Moyat there. Yes, okay. I just remember something now. It was free for the kids, but for us, we are not from that school, so we have to pay like $10 a month, which is affordable for me at that time. And I only see Sifu Moyat for the first day of the class, and the rest of them basically from Leicester.
Moi. Seeing Lester, yeah. Yeah. Lembrei aí de algo aqui, que o projeto com crianças era somente para crianças. Nós já não éramos crianças, então para nós tinha um custo. Esse custo era de $10 por mês, né? Já não era um valor muito alto, então era uma coisa que já era possível, né? E de fato eu só vi o Sifu moiado no primeiro dia, e depois disso era o Seja Lester. So we have two more like older kid, like 16, 17 years old, and we keep asking Lester, when is Sifu coming? You know, we so eager to see Sifu, you know, only first day. But Lester keeps saying that he will come, but Sifu never show up. So John, you went to Parkside Avenue in Brooklyn? Yeah, after 9 months, the program ends. So there's no more, there's nothing we can learn. I mean, the program ended. So Lester asked us, you know, if we want to continue learning, so we can go to Parkside. Right. So I think only one more guy went with me together, but he quit very soon anyway. Do you know his name? Do you remember his name? Offhand, I don't remember now. I think his last name is Choi. Okay. Okay. Yeah. Just a question. What was the name of the avenue? Was Fox Eye Avenue? I'm sorry, I didn't. Avenue in Brooklyn. Parkside Avenue. Parkside. In Brooklyn, yeah. Parkside in Brooklyn. And the avenue in which was the Mokun. Oh, that's a good one. Because he had to move to another avenue to learn. I believe Sipakun John mentioned the name of the avenue. Yeah, John. The school was not on Parkside. The entrance was not on Parkside Avenue. Was it on Woodruff? No, actually, it's on Parkside. It's on Parkside. Yeah, I mean, your house is just a couple doors down on Parkside too. So it was the same. I don't remember clearly. Was it the same entrance to get in there, or was it on the side? I think it was the side entrance. It's from the Parkside. Main entrance on Parkside. I see. So John, I mean, you have spent a lot of time with my father. I mean, many years and a lot of time. What was Sifu's relationship with Yip Man? Let me tell you one thing first. After 9 months, we learned in that after-school program. I went to Parkside, start learning with the Sifu, and I thought I can continue for next form. But Sifu said you have to start all over again. See, just a moment before you continue, let the translator do their job. Yeah. Se o senhor quer minha vez ou a sua, eu já me esqueci. Mas as suas, se quiser fazer do Parkside, eu faço também. Não tem problema. Então, no caso, tinha mais dois jovens que eram um pouco mais velhos que as crianças, né? Eu tinha 15, no caso do grão-mestre John Chen, ele tinha 15 e tinha mais duas crianças de 16 a 17 anos, né? E nós, né, quando começamos, sempre ficávamos perguntando ao discípulo Moi Lesser Lau quando que o Sifu voltaria, uma vez que eles só o viram no primeiro dia. E o Lester sempre ficava repetindo, ele vai vir, mas ele nunca apareceu. Em 9 meses o programa acabou, e Lester nos explicou que caso quiséssemos, Sipakun Lester nos explicou que caso quiséssemos continuar, nós teríamos que ir para a Avenida Parkside no Brooklyn,
né? E na época só uma pessoa continuou comigo, né? Cujo nome eu não me lembro, né? O grão-mestre William Moy aproveitou a oportunidade, uma vez que o grão-mestre John Chen passou muito tempo com seu pai, o Patriarca Moyad, e aproveitou para perguntar ao John Chen qual que era o relacionamento do Patriarca Moyad com Ip Man. E antes de iniciar a resposta, o grão-mestre John Chen, ele detalhou que na época, quando terminou o programa pós-escolar, ele, quando foi lá praticar no Mokun, ele achou que ele poderia continuar de onde ele parou. No entanto, disseram para ele que ele teria começado do início, né? Começar tudo de novo. Sorry, Spakun, please. So after I went to Parkside, so Sifu asked me to, both of us has to be start over again. So of course the other guy, didn't want to, he started with I think a couple months only, but I continue. I continue another 9 months before my second form. then you're really good then. Yeah. So my foundation was really good. Now I know, I mean, I know like years ago already, but then at that time, I thought that, Sifu was trying to give me a, maybe give me a hard time. Right. Whatever. I should not say hard time, but then I don't know what's the word to describe it. But anyway, I do tease out, on the first before I went to second form already, and after that, Pasai have to coast down, and then we went to Victor's garage to practice. Right. Então, depois do Parkside, eu fui pedido para começar de novo, né? O meu outro colega não quis, né? Fez somente alguns meses, mas eu continuei. E depois de 9 meses, novamente de 9 meses, eu consegui ir para a segunda forma, né? Naquela época, o Sifu estava, não sei dizer a palavra certa, se era dificultando um pouco, eu não sei explicar exatamente qual que seria o processo, né? Mas eu não consegui entender bem qual que era a ideia do Sikun de fazer novamente nos 9 meses, né? E aí fizemos atividades, fizemos alguns trabalhos e depois íamos para a garagem do Rex continuar praticando. So John, your impression, what was Sifu's relationship with Yip Man like? And do you recall any stories that Sifu shared with you? Yes. Well, Sigong Yipman, he said he likes to smoke and tea, and that's why Sifu always with Sigong having tea a lot of times. But then Sifu said, during the tea time, they never talk about Kung Fu at all. Okay. They never talk about Kung Fu at all. And they just, talk with just regular life things. Current events, news. Yeah. I see. Okay. So also, Sifu had a lot of talents. He did art, he did sculpture, carvings. Were you able to pick up anything else besides Kung Fu from Sifu? Actually, carving, I didn't learn much at all. I started a little bit, and that was it. And the other thing was I want to, at that time when we were still in Parkside, I want to learn barbecue things, because Sifu was, also having a class in Parkside teaching how to do barbecue, pig, roast duck, and things like that. Pula, right? Is that Yeah, supposed to? Pula, yeah. And I believe he had a class for that.
Yes, yes. A lot of people don't know about it. Just a moment, guys. Let the translator work a little bit. Thank you, Sipax. So, em Então- relação o grão-mestre William Moy perguntou ao grão-mestre John Chen em relação à Ip Man e a relação dele com Moya, se ele tem alguma história, algum exemplo, né? E a resposta do grão-mestre John Chen falou que sim, claro, né? Lembrou que Ip Man gostava muito de fumar e tomar chá, então Moya passava muito tempo com ele tomando chá, né? E durante as suas horas de chá, né, nunca se falavam sobre questões do Kung Fu. Falavam sobre qualquer coisa, coisas do cotidiano, qualquer outra coisa, né? Depois o grão-mestre William Moy também perguntou ao grão-mestre John Chen se ele aprendeu, além do Kung Fu, alguma outra arte, alguma outra coisa do patriarca Ip Man, né? Visto que ele tinha muitos talentos, como, por exemplo, é artista, fazia esculturas e caligrafias, né? E o grão-mestre John Chen explicou que ele tentou um pouco de escultura, né? Mas não muito. E quando eles estavam no Mokun de Parkside, o patriarca Moyata, ele fazia uma aula de, vamos chamar de churrasco, né? Que eles estão falando de barbecue, mas vamos chamar em português de churrasco, mas eles estavam tendo uma aula de como cozinhar uma forma chinesa um churrasco. Yeah, John. It's pretty amazing how Sifu has so many skills and talent. Yes. And I mean, a lot of times I remember he would tell students to learn this, learn that, but a lot of people have no time. There's not enough time. Because Sifu seems to have a lot of times, A lot of time. And when he want us to do things, he want to do like 1, 2, 3. He want to get it done quick. I remember when I was doing, I built a dark room in 45 East Broadway when we moved to East. I remember that. And whenever he wants pictures, he want me to do right away. So basically, after school or after work, I went up to the Mogun and then didn't do any Kung Fu, but go straight to the dark room and work what Sifu wants. Right. So that actually leads me into the next question, but may let the person translate. What was that? Então, I missed that. Oh, they're going to translate that. Okay. Então é bem impressionante, né, quantas habilidades e quanto talento o Sifu tinha, o patriarca Moya tinha. E muitas vezes ele queria que seus alunos aprendessem, mas raramente alguém tinha tempo, né? E o grão-mestre John Chen ressalta que dava a impressão que o Sifu deles, o patriarca Moya, parecia ter muito tempo. No entanto, tudo que eles iam fazer para o Sifu, ele queria que fosse feito logo em seguida. E muitas vezes ele, quando saía da escola e ia para o Mokun, ele não fazia nada relacionado a Kung Fu. Ele ajudava com talhar carimbos, né? Tirava umas fotos e por aí vai. Sipakun, please. Yeah, John. My next question was that you did you're like the Kung Fu family. You're the Kung Fu family photographer. You did a lot of shooting pictures, portraits, and even stuff with the Kung Fu books. Can you talk a little bit about that? Yes. I took the pictures for a trilogy, and also some Guan, and there was some Do as well. But then for the trilogies, we took twice actually, because for first, Sifu wanted to do like Moi Fo was doing the Liu Mickey was doing the Chap. Lester was doing the Sibling Tap. Mm-hmm. That was the beginning. But after we shot 2 with Mickey and Moi 4, Lester is not showing up.
for a long time. Okay. And that's why we had to reshoot everything. So give it to Moi 4 only. Right. At that time. Right. So we have to redevelop everything and reshoot everything again, and we what is let them translate. Maybe. Okay. Então a pergunta do grão-mestre William Moi foi: o grão-mestre John Cheng, você foi dentro da família Kung Fu um grande ajudador na questão do ajudou muito na família Kung Fu a questão da fotografia, das fotos, né? Você tirou muitas fotos, imagens, ajudou com os livros e as suas imagens, né? E a resposta do John Cheng foi sim, tirei várias fotos, né, para as trilogias, né? Embora de fato as fotos foram tiradas em mais de uma sessão, foram 2 sessões. Porque na primeira vez que a gente tentou, o Moi 4 fez o BUG, o Sim Mickey fez o Chum Kyu e o Lester se Nintao, né? Mas depois que fizemos os 2 primeiros, o Lester sumiu por muito tempo, demorou muito. Então, num segundo momento, fizemos de novo, mas somente com o Moi 4 fazendo todas. Yeah, John, I remember I was there for the second photo shoot. You were great. Yeah. Great. I remember everything went like clockwork. It was just so professional. I mean, yeah, try to be. no, it was good. It was really, really good. You mean, also how John Moi 4 was posing. Everything was kind of like perfect. You know, it was. Sifu very happy about that, I think. Yes. Yes. Sifu, you know, with his first shooting, Sifu also got some experience, you know, for the posing and everything. And so Sifu was kind of like directing the pose, you know, in certain angle has to be looked at that way, you right? Know, even though he's already right, but you know, in the camera angle, he wants to make it like, oh, I want this way, so maybe John has to do something different than just regular action, you know. Yeah. Yeah, I think some of that was Sifu's artistic eye, you know, from working at the cinema, painting the scenery, and also as him as an artist, I think he knew how to frame things and see things. Yes, especially as I said, we had first shooting already for Mickey and John Moi 4, and that's why we are more picky about that after that. Okay. Bem, quando eu me lembro, o Patriarc William Moi diz, eu me lembro, pois eu estava lá para a segunda sessão de fotos para o livro Trilogy, e eu me lembro que você foi extremamente profissional, e assim como o Moi 4, o grão-mestre Moi 4 foi excelente para as poses, né? E por isso o Patriarca Moi estava bem contente. Né? O grão-mestre John Cheng ressalta que o Patriarca Moi tinha bastante experiência para as poses, né? E ele dava direção para as poses e as orientações, né, com relação ao ângulo de câmera, e às vezes botava num ângulo de forma que o grão-mestre Moi 4 fizesse algo um pouco diferente. Grão-mestre William ressalta que o Patriarca Moi tinha um olho artístico, né, do seu talento com relação a cinemas, fotos, e ele sabia enquadrar bem as coisas, né? E por fim, grão-mestre John Cheng, ele fala que depois da primeira sessão de fotos que fizeram para o livro Trilogy, né, que tiveram que refazer, depois da primeira sessão eles estavam mais seletivos com relação aos detalhes das fotos. Sipacum. Hey, John, the next question I have is, what are some of the best lessons you learned from Sifu, and how did it shape your life? Hard-working consistency. Good lesson. That's something what Sifu, you know, always want us to be. You know, hardworking, very consistent. Don't give up.
Right. Yeah. And I remember one thing Sifu said, a lot of people say Xigong Yiman don't have much pictures. And a lot of people think Yiman don't like to take pictures. Sifu told me, actually, Yiman like to take pictures. Okay. There were a lot of pictures that collection actually was putting on the side. And Sifu have a lot of pictures, have a duplicate, which I have done for Sifu. And Sifu give me a collection of Yiman photos. Right. But I guess right now, actually, those photos is spraying out already, because of the technology. Yeah. Okay. Yeah. Actually, at that time, photography was available, like for like in Hong Kong. I mean, like photography has been around for a long time, but I'm just thinking, was it available for Yip Man and the students to take pictures? I believe so, huh? Yes, because there are quite few of Yip Man students are very rich, and at those time it was still black and white photos. Right. Right. Yeah. I remember when I was young, I started learning taking pictures when I was 11 already. I see. Yeah. So at that time it's black and white, and all those photos is like a water size. That's it. Very small. Yeah. I see. I see. Could you share with me what's your best moment with Sifu? I think it was in 45 years away on the top 4 that time. I had the best time with Sifu. Second 4 was a lot of learning in Kung Fu process. When we moved up to 6-4, and I started learning besides Kung Fu, learn a lot more other stuff. Sifu want us to help him on whatnot. And a lot of things that I hang out with Sifu is not just Kung Fu. Is basically Kung Fu life, obviously. Right. A lot of life. Right. I see. Is there anything you want to say about Sifu? Well, at one point, I feel that I felt that Sifu treat me really as his son. And because my mom passed away when I was very young. And my daddy was in Jamaica, West Indies, Jamaica, and I have never seen him since I was born. Right. So Sifu know my situation. Okay. Yeah. I see. Okay. Thanks a lot for sharing all the stories and facts and details. Thanks, John. Oh, you're welcome. And the other thing is, I don't know. I guess it's somebody could have told everybody already. When Sifu teach Guan, he used a chopstick. Yes. Yeah. So whether you pick up or not, but then later on, he did show more steps of it. So, but at the beginning, we really have to pick up from the chopsticks. Very unique method, huh? Yeah. So like you have to really know what's going on and absorb it, Right. Not like he's demonstrating with the staff, and then we can learn from that. It's like he used his pair of chopsticks and move another pair of chopsticks, and that's the move. So we have to pick up, how they're supposed to be working. A lot of impromptu lessons. Lester? What I mean is a lot of times we as a student, you have to be ready
he could just teach you something right away, you know? Oh, yes, yes. And one time that he forgot where I were up to, you know, he said, "Okay, let's go for John, the book one, John section number 7." Well, I said, "Sifu, we're only up to 5." Yeah, So, a lot of good times. yeah. Ok, Sipak, so sorry, I have to interfere. Yeah. So sorry. Então, a pergunta que o grão-mestre William Moy fez ao grão-mestre John Chang inicial foi: quais as melhores lições de vida que o grão-mestre, o patriarca Moyala ensinou e como isso te ajudou na sua vida? Né? O grão-mestre John Chang respondeu que ele aprendeu muito a questão de trabalhar duro e ter consistência. Né? Ele falou isso, né, 2 vezes, né, que aprendi a trabalhar duro com consistência. Né? Também aprendi a não desistir facilmente. Né? E depois ele também falou que ele lembrou de um detalhe, que ele falou que muitos falavam que Ip Man não tinha muitas fotos, né, de Ip Man, que muitos não tinham como tirar fotos e que Ip Man não gostava que suas fotos fossem tiradas deles, né, mas o grão-mestre John Chang disse que Moya passou para ele que Ip Man gostava, né, que suas fotos fossem tiradas, né? Segundo. Né? Leo, I was just asking Leo. I don't know if you have something. Oh, John. Yes, it was breaking up. Yeah. Né? E depois o grão-mestre William Moy, ele também perguntou para o grão-mestre John Chang a respeito das suas fotografias, né? E acho que eu me perdi, peraí. Ah, não. Aí o William Moy perguntou mais alguma coisa. John Chang disse que sim, né? Que o Sifu Moyata, ele tratou ele muito como um filho, né? Porque ele perdeu sua mãe quando ele era muito jovem, né? O seu pai ele também não via de muito tempo, desde que basicamente nasceu, e isso o patriarca Moyata ele entendeu, né? O William Moy disse, claro, eu entendo, agradeceu muito pelas exposições do grão-mestre, né? E por fim, o grão-mestre John Chang também mencionou o momento que ele passou, porque foi uma transição de Mokun de um lugar para o outro, onde no primeiro Mokun no Parkside, ele aprendeu muita questão técnica, mas depois que eles foram para o 6º andar, ele passou mais tempo com o patriarca Moyata, aprendeu mais coisas com ele, e inclusive compartilhou um momento onde eles foram num restaurante e parte da sua transmissão na questão do bastão foi feita com palitinhos de chopstick, de hachi, né, de fatia de restaurante chinês. Né? E eles estavam os dois gozando um pouco e brincando comumente um com o outro, dizendo como é importante isso, porque você tem que estar no momento, você tem que estar prestando atenção para poder aproveitar o que aconteceu, né? E de forma meio sucinta é isso. Sipak, thank you. Eu queria agradecer muito aí a participação dos grão-mestres John Chang e grão-mestre William Moy. Aliás, lembrando que grão-mestre William Moy já confirmou sua presença no meu aniversário de 60 anos, que ocorrerá agora dia 18 de março. Quero agradecer muito essa confirmação e nos honra muito com sua presença, onde ele poderá, inclusive ao vivo, estar transmitindo seus conhecimentos que herdou do pai, que fez com que ele pudesse ser essa sumidade, essa pessoa importante dentro da família Kung Fu. Agradecer também, lembrando que o mestre John Chang irá fazer um seminário de várias etapas muito aprofundadas para aqueles que querem aprender sobre Feng Shui, tá? Ou Feng Shui, né, em cantonês, ou Feng Shui em mandarim, onde todos poderão ter aí informações fidedignas a respeito do assunto. Obrigado a todos. Eu quero aqui passar para os tradutores para que eles façam esse encerramento em inglês e eu me despeço por aqui agradecendo todos que participaram dessa live do Ano Novo Chinês. Até a próxima. Obrigado. I appreciate the participation of Grandmasters William Moy and John Chang, and like to note that Grandmaster William Moy confirmed his presence on my birthday celebration, my 60th birthday celebration, where he will be able to share his knowledge that he inherited by his father,
the Patriarch more yet. And remind also that the Grandmaster John Chang will have a seminar with us about deep studies on Feng Shui and Mandarin, or Feng Shui and Cantonese, in which all participants will have the opportunity to have trustworthy information. So I'd like to thank all the participants for your presence today. Cool. Thank you all. Thank you, guys. Thank you. Boa noite a todos. Até mais. Até logo. Bye. Bye-bye. Essa foi pauleirense, porra.